Vasudevaya. So, Hare Krishna, dear devotees. I'm very happy to see all of you after some weeks of a pause. Харе Кришна, дорогие преданные, я очень рад всех вас видеть после долгих недель паузы. And today we'll continue with our Shrimad-Bhagavatam study. И сегодня мы продолжим наше изучение Шримад-Бхагаватам. And we'll read two verses, 1:5:23 and 1:5:24. И мы прочитаем два стиха, один 5:23, другой 5:24. The chapter is called Narada's Instructions on Shrimad-Bhagavatam for Vьясадеву. Глава называется «Инструкция Нарады Вьясадеве». Aham puratita bhave bhavam mune dasyastu kashyashchana vedavadinam nirupito balaka eva yoginam shushushane pravishinirvivikshatam. O Muni, in the last millennium, I was born as the son of a certain maidservant engaged in the service of Brahmanas, who are following the principles of Vedanta. When they were living together during the 4 months of the rainy season, I was engaged in their personal service. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The wonder of an atmosphere so charged with devotional service to the Lord is briefly described herein by Как Нарада Муни. He was the son of most insignificant parentage. He was not properly educated. Still, because his complete energy was engaged in the service of the Lord, he became an immortal sage. Such is the powerful action of devotional service. The living entities are the marginal energy of the Lord, and therefore they are meant for being properly utilized in the transcendental loving service of the Lord. When this is not done, one situation is called Maya. Therefore, the illusion of Maya is at once dissipated as soon as one's full energy is converted in the service of the Lord instead of in sense enjoyment. From the personal example of Как Нарада Muni in his previous birth, it is clear that the service of the Lord begins with the service of the Lord's bona fide servants. The Lord says that his servants of his servants is greater than his personal service. Service of the devotee is more valuable than the service of the Lord. One should therefore choose a bona fide servant of the Lord, constantly engaged in his service, accept such a servant as the spiritual master and engage himself in the spiritual master's service. Such a spiritual master is the transparent medium by which to visualize the Lord, who is beyond the conception of material senses. By service of the bona fide spiritual master, the Lord consents to reveal himself in proportion to the service rendered. Utilization of the human energy in the service of the Lord is the progressive path of salvation. The whole cosmic creation becomes at once identical with the Lord as soon as the service and relation with the Lord is rendered under the guidance of a bona fide spiritual master. The expert spiritual master knows the art of utilizing everything to glorify the Lord, and therefore under his guidance, the whole world can be turned into the spiritual abode by the divine grace of the Lord's servant. And the second verse. Te mayar pita kila chapaler bake dante drita kridana ke novartini chakru kripam yadyapi tulya darshanaha sushushamane munayol pabhashini. Although they were impartial by nature, those followers of the Vedanta
blessed me with their costless mercy. As far as I was concerned, I was self-controlled and had no attachment for sports, even though I was a boy. In addition, I was not naughty, and I did not speak more than required. Purport by His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. In the Bhagavad Gita, the Lord says, all the Vedas are searching after me. Lord Sri Chaitanya says that in the Vedas, the subject matters are only three, namely, to establish the relation of the living entity with the personality of God, perform the relative duties and devotional service, and thus achieve the ultimate goal back to Godhead. As such, Vedanta Vadis, or the followers of Vedanta, indicate the pure devotees of the personality of Godhead. Such Vedanta Vadis, or the Bhakti Vedantas, are impartial in distributing the transcendental knowledge of devotional service. To them, no one is enemy or friend, no one is educated or uneducated, no one is especially favorable, and no one is unfavorable. The Bhaktivedantas see that the people in general are wasting time on false sensuous things. Their business is to get the ignorant mass of people to reestablish the lost relationship with the personality of God. By such endeavor, even the most forgotten soul is roused up to the sense of spiritual life, and thus being initiated by the Bhaktivedantas, the people in general gradually progress on the path of transcendental realization. So the Vedanta Vadis initiated the boy even before he became self-controlled and was detached from childish sporting, etc. But before the initiation, he, the boy, became more and more advanced in discipline, which is very essential for one who wished to make progress in the line. In the system of Varnashrama Dharma, which is the beginning of actual human life, small boys after 5 years of age are sent to become brahmacharis at the Guru's ashrama, where these things are sympathetically taught to every boy, be he a king's son or the son of an ordinary citizen. The training was compulsory not only to create good citizens of the state, but also to prepare the boy's future life for spiritual realization. The responsible life of self-enjoyment was unknown to the children of the followers of our Varnashrama system. A boy was even injected with spiritual acumen before being placed by the father in the womb of a mother. Both the father and the mother were responsible for the boy's success in being liberated from the material bondage. This is the process of successful family planning. It is to beget children for complete perfection. Without being self-controlled, without being disciplined, and without being fully obedient, no one can become successful in following the instructions of the spiritual master. And without doing so, no one is able to go back home, back to Godhead. Om Jnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshuram-militamina Tasmai Shri-Gurave Namaha Shri Chaitanya-manobishtam Stapitamina Bhutale Swanrupakadamiham Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhishcha Kripa-sindhubheva Patitanam Pavanibha Vaishnavibhava Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Gurave Gaurachandrai Radhikaya Tadalaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. So in these two verses, Narada Muni, he starts to tell to Vyasadeva about his own life before he became the sage Narada Muni. Рассказывает Вьясадеве о том времени, когда он еще не был святым Нарадой. And actually his saintliness was caused by the association of those devotees Bhaktivedanta who remained in his house. И, в принципе, его святость
объяснялось присутствием тех вайшнавов, которые были в его доме. So those devotees, yes, those devotees, those brahmanas, they remained for 4 months of Chaturmasya. И эти браманы оставались там 4 месяца чатурмаси. And his mother, she was serving those devotees. И его мать, она служила этим преданным. And also Narada Muni, being a child, he also he was helping his mother. Нарада Муни, будучи ребенком, он также помогал своей матери. And as a result of this service mood, Prabhupada is writing in the first purport that we read today that the wonder of an atmosphere surcharged with devotional service to the Lord appeared. И благодаря этому служению, о котором пишет Прабхупада в своем комментарии, что была создана атмосфера преданного служения, чудодейственная. Mm-hmm. And we already see some details about the quality of a disciple that Narada Muni manifested in the association of those devotees. И мы можем видеть некоторые качества, которые проявил Нарада Муни, когда он общался с этими преданными. And in the following discussions, we will talk more about the quality of a disciple. И в последующем мы больше будем говорить о качествах ученика. On the basis of those descriptions that Narada gave about himself. На основе тех писаний, которые Нарада Муни оставил о себе. But here is very funny that Narada is saying that he was not naughty. Но очень смешно, что здесь Нарада говорит, что он не был непослушным. So in other words, he was obedient from his childhood. Другими словами, он был послушен с самого своего детства. And this obedience is a quality of a brahmana. А это послушание, это качество брамана. And the obedience that he manifested from his childhood, then later when the same obedience was projected in his relationship with those brahmanas, Bhaktivedantas, this obedience established his guru-disciple relationship. И это послушание, которое он проявлял в детстве, и которое было также проявлено в взаимоотношениях с этими бхактивидантами, оно было очень сильной базой для образования этих взаимоотношений между гуру и учеником. Often when we hear about the relationship of a disciple with his guru, we hear the word anugatya. Часто, когда мы говорим об взаимоотношениях учителя, гуру и ученика, мы говорим об анугатии. Anugatya is not just blind obedience or formal obedience. Анугатия не означает слепое послушание или формальное послушание. Because sometimes disciples, they may manifest some formal, theatrical obedience. Потому что иногда преданные могут показывать формальное или театральное послушание. But this kind of obedience will not give the desired results. Но такая форма послушания не даст ожидаемых результатов. We speak about the anugatya, we speak about the heart-to-heart relationship and the obedience and following on the level of the heart. Мы говорим об анугатии, о взаимоотношениях от сердца к сердцу и послушания, искреннего послушания. Sangha means attachment, association with attachment. Санга означает привязанность, общение с привязанностью. Sangha means association with sympathy and with affection. Это означает, санга означает общение с симпатией и любовью. If you don't have affection towards devotees, when you associate with them, this is not Sangha. Если у вас нет любви к преданным, когда вы с ними общаетесь, это не санга. If you don't have affection towards your spiritual master, when you associate with him, you can play the role of an obedient disciple, you know, this and that. But
this will not work. И если у вас нет любви к вашему духовному учителю, когда вы с ним общаетесь, даже если вы будете формально проявлять все признаки послушания и формально исполнять обязанности, это не будет работать. So this affection, this sympathy, this obedience, all of those are included in the word anugatya. Итак, это послушание, привязанность, преданность и любовь, они все соединены в этом слове анугати. And as a result of those qualities, anugatya, you accept shelter and you follow with your heart. И в результате этих качеств анугати вы можете следовать за учителем. And therefore, our previous acharyas, they are teaching us that bhakti is anugatya dharma, is the have a nature of a follower. И поэтому предыдущие ачарьи учат нас, что анугатия дхарма это означает следование. Они учат нас, что бхакти, она известна как анугатя дharma. Что практиковать бхакти означает практиковать анугатя дharma. So to practice bhakti, you have to practice anugatya dharma. Dharma is a very strong word. Дхарма это очень сильное слово. Dharma also means responsibility. Dharma means meaning. Dharma means harmony. Dharma means duty. Дхарма это очень сильное слово. Оно означает ответственность, означает суть, смысл, значение. The anugatya dharma means that you accepted your dharma of a follower. Анугатия дхарма означает, что вы приняли свою дхарму последователя. Like my spiritual master Srila Shivaram Swami Maharaj and your Param Gurudev, he sometimes is saying, как говорит Шрила Шиварама Свами Махарадж, ваш Парам Гурудев, и мой духовный учитель, he's saying that the spiritual world is meant for followers, not for egoistic individuals. Что духовный мир, он создан для следователей, для последователей, а не для эгоистичных индивидов. If you are not able to follow, you don't have a place in the spiritual world. Если у вас нет качества следования, то вам нечего делать в духовном мире. If you are rebellious, independent-minded, and you are swatantra bhava, mood, independence, freedom, spiritual world is not for you. Если у вас бунтарский, свободный, индивидуальный дух, сатвата тантра, настроение, то вам нечего делать в духовном мире. Swatantra. Сватантра. So these words, anugatya dharma, express the essence of bhakti. И эти слова анугатия дхарма, они означают собой суть бхакти. Bhakti is not about being an expert, being an actor, being an evaluator, being a fixer. Бхакти не означает быть специалистом или экспертом, оно не означает... Fixer means that one who knows how to fix things. Он не означает, что вы тот, кто чинит все эти вещи, способный починить все, исправить. Да, способен решить как бы все. So if you have this mood that you know everything, that you know how to fix things, you know how to solve things, and you don't need to depend on anybody, on anyone, bhakti is not for you. То есть, если вы являетесь человеком, который знает, как все решить, как исправить любую вещь, то бхакти не для вас. Bhakti is for those who have intelligence to follow. Бхакти оно для тех, у кого есть интеллект следовать. To follow the higher authorities and in this way to receive wisdom. Для того, чтобы следовать высшим
авторитетом и таким образом получать мудрость. There is very nice letter that Srila Prabhupada wrote in this regard. В этом отношении есть замечательное письмо, которое написал Шрила Прабхупада. Prabhupada wrote in regard of our tendency to avoid higher authorities. Он написал это письмо о нашей тенденции избегать высших авторитетов. And Prabhupada is writing that the basic principle of godlessness is to avoid the higher authority. И он написал, что высший принцип Безбожия. безбожия — это избегать высшего авторитета. This position of our subordination should always be maintained. Эта позиция нашего субординации мы должны всегда исследовать. And we should always give respect to higher devotees. И мы должны всегда оказывать почтение преданным, которые находятся выше нас. That will make us able to progress in devotional life. Это поможет нам прогрессировать в нашей жизни преданного. I think everybody knows that, especially before the elections in any country, politicians, they speak a lot about the importance of democracy. Я думаю, что во всех странах перед выборами политики очень часто говорят о демократии. And we hear this democracy, importance of democracy, and seems to be this is the only model of social structure that really works nowadays. И мы так часто слышим это слово демократия, 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 и кажется, что это является панацеей, единственным избавлением от всех проблем. And we imbibe from our childhood, we imbibe this value of democracy. И мы впитываем это качество об этой демократии с нашего самого детства. And when we come to devotional service, we often also come with the same load of democratic values and democratic ethics. И когда мы начинаем свое преданное служение, мы часто приходим с этим настроением демократии. And we try to apply those values and to project them in our relationship with devotees and relationship with the spiritual master. И мы пытаемся наложить принципы демократии на наши взаимоотношения с преданными и на наши взаимоотношения с нашим духовным учителем. And in our relationship with the Sangha also. И также на наши взаимоотношения с Сангой. But then, boom, and we feel that, whoops, everything here, your relationship with your spiritual master, with devotees and with the Sangha, is completely non-democratic, is hierarchical. А потом бамс, и мы выясняем, что наши взаимоотношения с преданными, с нашим духовным учителем и с Сангой, они не являются демократическими, они строго иерархические. And we wonder what's happening, no democracy here, only blind following, I'm not prepared for that. I didn't came here, to reject my democracy, which I am so attached to. И мы задаемся вопросом, а что здесь происходит? Слепое следование. Я не пришел сюда для того, чтобы беспрекословно следовать чьим-то указаниям. Как же моя демократия, как же братство? Am I meant to remain a blind follower the whole of my life? Я что, должен оставаться слепым последователем всю свою оставшуюся жизнь? No. Нет. But in the beginning, yes. Но вначале да. Is a child meant to remain a blind follower of his mother and father the whole life? No. Ребенок должен оставаться слепым следователем за своей матерью и отцом всю свою жизнь? Нет. But I remember my father said, till 18 years, you live in my house and I'm telling you what to do. You don't decide anything. I decide what to do. After 18 years, get out and do whatever you like. Я помню, как говорил мне мой отец, до 18 лет ты ничего не решаешь. Я все за тебя решаю, я говорю тебе, что нужно делать. Как только тебе исполняется 18 лет,
уходи из дома, делай все, что ты хочешь, но до 18 лет здесь решаю все я. My mother was a little bit more democratic. She said, till 16 years, do whatever you want. After that, Моя I мама mean, till 16 years, you listen to me. After that, do whatever you want. Моя мама, она была более демократичная, она говорила до 16 лет. Делай все, что ты хочешь, начиная с 16 лет. Uh, I'm not going into that, but I think nowadays, especially I can see the boys, Я не буду в they, это углубляться, но я вижу, что в наше время, особенно у мальчиков, I mean, they don't have brains till 30 years, something like that. They should remain with their father and mother till 30 years. я смотрю, что у них мозгов не появляется до 30 лет. Они до 30 лет должны жить со своими родителями. Anyway, it's a whole other issue. Это совершенно So, другая. Итак, in the same way, we as devotees, we are not meant to remain blind followers the whole of our devotional life. таким же образом мы в своей преданной жизни не должны оставаться слепыми последователями всю оставшуюся жизнь, только в начале. But in the beginning, it's crucial because when we are babies, we learn from our mothers and we imbibe a system of values which is crucial for our further development in life. Но это судьбоносно, потому что в самом начале своей жизни мы зависим от матери, мы впитываем от нее этот опыт и мудрость, которая нам необходима, поэтому в самом начале нашего духовного пути это жизненная необходимость. And therefore, especially to young devotees, senior devotees are telling them, you just listen now, you just learn now, you just follow now. Особенно младшим преданным, когда им старшие преданные говорят, вы сейчас просто слушайте, просто учитесь, просто наблюдайте. Do exactly what I'm telling you to do. Делай именно то, что я тебе говорю делать. And then after 15, 20 years, of course, devotees are growing, they are more mature spiritually, and they get some responsibilities. А потом через 15-20 лет, само собой, что преданные получают какие-то свои ответственные дела, которыми они занимаются. But even then, they always maintain a very, very respectful relationship with their seniors. Но даже тогда они остаются в очень-очень уважительных отношениях со своими старшими преданными. We leave our family after 18 years, 20 years and so on, but we maintain a healthy relationship with our parents. Мы уходим из своей семьи 18-20 лет, но мы поддерживаем здоровые взаимоотношения со своими родителями. I'm speaking about normal families now. I'm not speaking about what's happening in Kali Yuga usually. Я сейчас говорю о здоровых взаимоотношениях, о здоровых семьях, а не о том, что происходит сейчас в Кали-югу. Our parents continue to be our well-wishers and they advise us, they help us even when we have our own families. Наши родители остаются нашими благожелателями, те, кто нас любит и поддерживает, даже если у нас появились свои собственные семьи уже. So therefore, I just want to stress this point that sometimes when we are coming with these democratic values in devotional life, in the beginning, it's a little bit hard for us to swallow it, to digest this. Поэтому я хотел усилить эту идею о том, что когда мы приходим со своим демократическим настроем, нам очень сложно это все проглотить и переварить то, что происходит, но это нам необходимо. Srila Prabhupada, not Srila Prabhupada, my spiritual master, Srila Shiva Maharaj, he explained Мой духовный учитель Шрила Шиварам Махарадж, он объяснял, that one of the ideas of democracy одна из идей демократии is overthrowing any authority. это убирать любой авторитет, устранять его, And everybody should be equal. и все должны быть равны. And this idea is atheistic by its nature. И эта идея атеистична по своей природе. This idea of democracy and equality is rooted in Matsarya, in envy. Эта идея равенства и демократии, она уходит своими корнями в Матсарью. Matsarya means envy. Мансария означает зависть.
Mhm. So, because of this democratic samskara that we all of us have, Из-за этих this самсар, Mhm. которые у нас есть, This samskara create an unconscious doubt in our heart. эта самскара создает неосознанное сомнение в нашем сердце. Why should I follow them? Почему я должен следовать за ними? Why should I follow Guru, Vaishnavas, and even God? Почему я должен следовать гуру, вайшнавам и даже за Богом, If they were not elected by me, by my vote, если они не были избраны, если я не отдавал за них свой голос? I didn't give my vote to this temple president. Я не голосовал за этого президента храма. I didn't give my vote to this spiritual master. Я не голосовал за этого духовного учителя. And so on and so on. This is how it works subconsciously. И так далее, и так далее. Вот как это работает на уровне подсознания. But now the spiritual culture, Vedic culture, is stressing the importance of hierarchy. Но нет, ведическая культура, она подчеркивает идею иерархичности. Because by giving respect to all those who are above us within this hierarchy, Потому что, оказывая почтение тем, кто находится на ступень выше, чем мы на этой иерархической лестнице, actually we learn to offer our respect to the Supreme Personality of Godhead, who is the head of this hierarchy in the universe. потому что таким образом мы учим оказывать почтение и уважение Верховной Личности Господа, которая находится на вершине этой иерархии во Вселенной. And if we don't agree to get rid of our democracy samskaras, И если мы не согласимся отказаться от своей демократической самскары, and we are not agreeing to accept the idea of hierarchy in our spiritual life, и мы не соглашаемся принять идею иерархичности в нашей духовной жизни, we'll never be cured of envy. мы никогда не излечимся от зависти. But if we learn to recognize authority, Но если мы научимся признавать авторитет, then in the end we'll be able to recognize the authority of God. то таким образом, в конце концов, мы будем способны признать авторитет Господа. Can you imagine what's happening with a child who is not accepting the authority of his parents? Вы можете представить себе ребенка, который не принимает авторитет своих родителей? He remains uneducated. He remains an orphan. Он остается сиротой необразованным. Mhm. Nothing good will happen with him. Ничего хорошего с ним не произойдет. So in the same way, and this is the first thing that the mother and father is teaching his child. You have to follow, you have to respect us. И это то, чему обучают в самом начале родители своего ребенка, что ты должен нас слушаться. And you think that mother is feeling a pleasure, some perverted pleasure by telling to the child that you have to listen to me because I'm enjoying when you are listening to me. No. Когда мать извращенным образом говорит своему ребенку, ты должен слушаться меня, это не оно, нет. Не думайте, что ваша мама наслаждается тем, что она говорит вам, что вы должны следовать ей. Она не испытывает никакого извращенного наслаждения из этого. So the mother is imposing respect from the child for the child's benefit. Мать навязывает уважение для пользы, для ребенка, для его собственной пользы, выгоды. Because by learning to accept the authority in life, the child will get education in the future. Потому что, принимая авторитет, ребенок научится жизни в будущем, в последующем. So in the same way, the spiritual master, sometimes he have to impose his authority, and he have to, to teach his disciples, well, you have to respect your guru, you have to bow down, you have to greet him properly. Поэтому гуру таким же образом навязывает почтение своим ученикам. Стой, стой, ты должен соответствующим образом поклониться, поприветствовать своего духовного учителя. Так это работает. And
we had in the past here in Bucharest, we had this situation when devotees were coming, initiated devotees, they were coming, they were saying, "Hi, Gurudev," and they were doing their things after that. У нас в Бухаресте были случаи, когда старшие преданные приходили и говорили «Привет, Гурудев», и там занимались дальше своими делами. And when they were going home, also sometimes they were not saying even Hare Krishna Gurudev, they were just leaving the door, with their back to their Gurudev. И они уходили также, даже не сказав Харе Кришна своему Гурудеву, и они поворачивались спиной и выходили через дверь. And I was tolerating this for some time. Я сдерживал себя и принимал это какое-то время. But then I understood I just have to educate them. You have to explain them. Otherwise, they are children. They don't understand these points, and they remain uneducated, disrespectful, and as a result, they can't advance properly. Но в какой-то момент я понял, что это дети, которых я должен обучить, потому что они не понимают. Если они не обучатся, то в дальнейшем они не смогут вести себя подобающим образом. And devotees should understand that when spiritual master is teaching you to offer respect, he is not doing this because he needs your respect. И вы должны понимать, что когда духовный учитель учит вас оказывать почтение, это не значит, что он нуждается в вашем уважении и почтении. Srila Prabhupada was very strict regarding the point that the disciples should pay their full dandavat obeisances before him. Шрила Прабхупада был очень строг в отношении того, чтобы преданные выполняли поклон Дандавата, полные поклоны перед ним. You remember this story when Gargamuni in the beginning, this was very, very beginning, he said to Srila Prabhupada, he said, "Swamiji, I don't feel that I want to bow down like others before you." Вы помните, когда Гаргамуни в самом-самом начале, он сказал Прабхупаде: «Свамиджи, я чувствую, что я не хочу вам поклоняться, как все остальные преданные». Because devotees started to bow down before Srila Prabhupada, and Gargamuni, being a hippie and having this democratical samskaras, he said, "Why should I bow down before anybody, Потому что остальные преданные делали полноценные поклоны, а Гаргамуни, он был хиппи, у него было это демократическое настроение ума, и он думал, почему я должен перед кем-либо склоняться. And once during a class, he raised his hand and he says, "Swamiji, I don't feel that I want to bow down before you like others." И во время одной из лекций он поднял руку Гаргамуни, и он сказал, что Свамиджи, я не чувствую, что я хочу предлагать вам поклоны точно так же, как все другие это делают. And Srila Prabhupada said, "You start bowing down and then you'll feel it." Шрила Прабхупада сказал: ты сначала начни поклоны предлагать, а потом тебе понравится. Будешь So чувствовать это делать. from the gross level, the subtle level will come. То есть из грубого уровня на духовный, на тонкий уровень перейдет это. And therefore, in the same way, the parent is teaching the child that you have to say good morning when you are seeing a neighbor, and the child doesn't feel that he wants to say good morning. И родители учат своего ребенка, что ты должен сказать доброе утро своему соседу, а ребенок не понимает, почему он должен это делать. And you have to say thank you when you are receiving a gift. And the child doesn't understand, why should I say this thank you? И ты должен говорить спасибо, когда тебе дарят подарок, а ребенок не понимает, почему он должен говорить спасибо. But in time, the child, by growing, he understands that this polite attitude towards people around is benefiting you. Но со временем ребенок подрастает, он понимает, что это уважительное взаимоотношение с окружающими, оно помогает ему. So in the same way, the spiritual master is teaching us to bow down, to be always respectful, to be always obedient. И также духовный учитель учит нас все время быть уважающими, послушными. This is for our benefit, not for his benefit. Это для нашего блага, а не для его блага.
So this is the first thing that the spiritual master should teach his disciples, to be respectful. Это первое, чему должен научить духовный учитель своих учеников, быть уважительными. And this is the first anartha that the spiritual master is destroying in the hearts of his disciples, the anartha of democracy. Это первая анарха, которую гуру уничтожает в сердцах своих учеников, анарха демократии. And he is giving you the value of hierarchical following called anugatya. И он дарит вам радость иерархического следования, которое называется анугатия. And to be a follower means to be a servant. И быть последователем означает быть слугой. I saw also here in Bucharest some 7 years back, when I was using this word servant, we had extreme reactions, extreme bad reaction and extreme good reaction. И я помню 7 лет назад в Бухаресте, когда я использовал это слово «слуга», у нас было два типа реакций. Либо очень радостная реакция, либо очень негативная реакция. I remember, for example, when Baladev and Karuna Krishna joined, they really appreciated this idea to be a servant of the servant of the servant. Я помню, когда Каруна Кришна и Баладева к нам присоединились, они очень принимали радостно эту идею быть слугой слуги слуги. So I mean, maybe they felt some, how to say, some relief that is not just the following of one person, you know, the personality cult. Они почувствовали облегчение, что не одни они служат, что все проходят через это. Есть много личностей, которые были слугами. И им не нужно будет впутываться в какой-то культ личности. And I remember how after one class, Karuna Krishna came, they were with Baladev together, and Karuna Krishna said that, wow, this idea of being a servant of the servant of the servant is so high, so elevated. Я помню, как Каруна Кришна, когда они были вместе с Баладевой, подошел и сказал: «О, эта идея о том, чтобы быть слугой слуги слуги, она такая возвышенная». So their devotional samskaras related to that idea, and they appreciated it. И эти самскары преданных, которые были в их сердце, им понравилась эта идея. But we had other reactions. Но у нас были и другие реакции. And sometimes I was afraid to use the word servant. И иногда я боялся произносить слово «слуга». Even what to speak about the concept of being servant of the servant of the servant. You know? И даже боялся говорить о концепте слуга, слуги, слуги. And for some time the word obedience was forbidden. I did not use it consciously. И даже слово послушание было под запретом, я сознательно его не использовал. And I was speaking that the spiritual master is a friend, and you'll have a friendly relationship with you. И я говорил, что гуру — это друг, и что у вас будут дружеские взаимоотношения со своим учителем. And then in time when devotees, they became more ripe, I started to use this word obedience, discipline, following, anugatya. И когда преданные подросли и стали более зрелыми, я начал использовать слова послушание, слуга, преданные, анугатия. And the conviction and the power to use and to educate devotees in this way came from Shastra. И это убеждение о том, чтобы использовать эти слова для того, чтобы обучать преданных, пришло из Shastra. шастры. And I would like to share with you some of the verses which I used then and which we'll use in the future always when we are stressing the importance of being a servant of the servant of the servant. И я вам
Прочитаю некоторые шастры, идеи, которые я использовала тогда и которые мы будем с вами использовать в будущем, когда мы будем подчеркивать эту идею концепта слуга, слуги, слуги. Mhm. Because this idea of being a servant who has the anugatya mood is everywhere in the Shastras. Потому что это идея слуги, у которого настроение анугати, находим ее везде в шастрах. We find reference to different verses from the Shastras in Prabhupada's purports when Prabhupada is stressing this point of serving the devotees. Мы очень часто видим эту идею, которая подчеркивается не только в шастрах, но также и Шрила Прабхупада использует ее в своих комментариях. And Prabhupada is making some references. И он также некоторые сноски или он относится к другим текстам по этому поводу. And for example, we find in Prabhupada's purports the following verses. Например, мы в комментариях Прабхупады видим следующие строки. One of them is from Padma Purana, the famous verse. Одна из них в Падма-Пуране, известный стих. Arada dhanam sarvesham vishnora radanam param tasmat parataram devi tadyanam samacharam. Who knows this verse? Кто знает этот стих? Arada dhanam. Andrei, very good. Andrei knows, Chandramala Mataji knows. Arada dhanam sarvesham vishnora radanam param tasmat parataram devi tadyanam samacharam. Anyway, two devotees knows it's something, but it will be good that devotees will learn it. So the verse is saying, Этот стих это очень хорошо, но хорошо бы, чтобы больше преданных знало этот стих. The verse is saying that of all types of worship, И в стихе говорится, из всех видов поклонения. Darya, I gave you this verse, yes? Да. Okay. Then I'll read the whole translation. So, of all types of worship, worship of Lord Vishnu is the best. And better than the worship of Lord Vishnu is the worship of his devotees, the Vaishnavas. Из всех видов поклонения, поклонение Господу Вишну является лучшим. И лучше, чем поклонение Господу Вишну, является поклонение его преданному Вайшнаву. We can spend at least half an hour explaining the meaning of this verse, but I'll not do it today. Мы можем потратить полчаса минимум, обсуждая важность этого стиха, но мы не будем этого делать сегодня. Значение этого стиха. I would like to read the next following verses. Я хочу прочитать следующие стихи. For example, in Padma Purana is also stated. Например, в Падма-Пуране также утверждается. One who performs worship of Lord Govinda, but fails to worship his devotees, should be understood to be not a devotee of the Lord, but simply a victim of false pride. One should always worship the Vaishnavas by all means, for by worshipping the great devotees, one is freed from all miseries. Того, кто поклоняется Господу Говинде, но не поклоняется его преданным, следует понимать не как преданного Господа, а просто как жертву ложной гордыни. Человек всегда должен поклоняться вайшнавам всеми способами, ибо поклоняясь великим преданным, человек освобождается от всех страданий. Baldeva, you'll have to remind me, sometimes when I'm preparing for this Friday classes, I'm giving to Daria, I'm giving the verses that we'll read in the morning. And maybe perhaps I should send it to you also, or to devotees who are translating into Romania. Okay. Also, there is another verse from Baladeva Vidyabhushana. И также есть еще один стих из Баладева Видьябусана. От Baladeva Vidyabhushana, это он. From his purport to Vedanta Sutra. В своем комментарии к Веданта-сутре. So he's writing. He's also quoting Sandilya Smriti. Это цитата из Сандилия Смрити. He's saying, Siddhir bhavati vaniti samshaya chutta sevinam nishamshaya stutad bhakta
paricharyarta matmanam. One may doubt whether the servant of the Supreme Personality of Godhead will attain perfection, but there is absolutely no doubt that those who are attached to serving his devotees will attain perfection. One's mind is not as fully purified by serving the lotus feet of the Supreme Lord as it is by serving the feet of his devotees. Не можно сомневаться в том, что слуга Верховной Личности Бога достигнет совершенства, но нет абсолютно никаких сомнений в том, что те, кто привязан к служению Его преданным, достигнут совершенства. Служа лотосным стопам Верховного Господа, ум очищается не так полноценно, как служением стопам Его преданных. And the last verse that I'll quote today, there are hundreds of such verses, but I just gave you a few examples of the verses in which Krishna is stressing the point of serving devotees. И еще один стих по этой идее. Таких стихов сотни, но я вам приведу всего несколько, в которых Кришна подчеркивает эту идею. Because don't forget, this is how Narada became Narada. Потому что не забывайте, это то, как Нарада стал Нарадой. This is how Srila Prabhupada became Srila Prabhupada. Это то, как Шрила Прабхупада стал Шрилой Прабхупадой. This is how Bhaktisiddhanta Saraswati became Bhaktisiddhanta Saraswati. Это то, как Бхактисиддханта Сарасвати стал Бхактисиддханта Сарасвати. This is how 6 Goswamis became 6 Goswamis. Это то, как 6 Госвами стали 6 Госвами. And this is how Vьясадева became Vьясадева by following Narada Muni. И это то, как Вьясадева стал Вьясадевой, следуя Нарада Муни. So the Lord is saying in Adi Purana, Итак, Господь говорит в Ади Пуране. Yame Bhakta Jana Partha, Name Bhaktaste Te Jana, Mad Bhaktanam Chaye Bhaktas, Tame Bhaktatmanam Mataha. My dear Partha, those who claim to be my devotees are not my devotees, but those who claim to be devotees of my devotees are actually my devotees. Дорогой Партха, те, кто называют себя моими преданными, не являются моими преданными, но те, кто называют себя преданными моих преданных, на самом деле являются моими преданными. I'm sure devotees heard this verse, yes? Я уверен, что преданные слышали этот стих, да? So, what is the underlying purpose of this statement? That those who claim to be devotees of my devotees are actually not my devotees. No, are actually my devotees, sorry. И какова идея под этими словами, что те, кто называют себя преданными моих преданных, на самом деле являются моими преданными? In other words, why Krishna is more pleased when he sees that we are serving his devotees than the situation when we try directly to serve him? И другими словами, почему Кришна более доволен, когда мы служим Его преданным, чем когда мы служим Ему напрямую? First of all, we should understand one important thing. Прежде всего, мы должны понять одну очень важную вещь. We have our abhimans, which means identities. У нас есть свои абхиман, то есть идентификация. And this identities is very funny because sometimes they're written just on the stone above our graveyards, above people's graveyards. Это очень забавно, потому что эти идентификации, они обычно описаны на надгробиях, которые у нас есть в конце жизни. Here lies a weightlifter. Здесь лежит Штангист. штангист, да. Here lies here lies a fireman. Здесь лежит пожарник. And so on. You know, it's really funny to see how people they take these identifications even in their graveyards. И это очень забавно видеть, как люди уносят свои идентификации вместе с ними в могилу. Sometimes they are more subtle. Иногда они более тонкие. Here lies a loving husband or loving wife or a son, you know, and so on.
Иногда встречается такое, здесь лежит любящая супруга или любящий супруг или сын и так далее. But otherwise, people don't have any problem to say, here lies a weightlifter, fireman, I don't know, a scientist. Но чаще у людей нет таких проблем, чтобы написать, здесь лежит штангист, пожарник или кто? Ученый и так далее. So everybody of us have this identification, persona. У каждого из нас есть эта идентификация, персона. Mm-hmm. And even if you ask devotees, even after 2 or 3 years of Krishna consciousness, if you ask them who you are, И если вы даже спросите преданных после 2-3 лет сознания Кришны, кто ты такой? they may say, I'm an artist, I'm a painter, I'm a musician, but I'm also a devotee. Они вам скажут, что я музыкант, я художник, но также я являюсь преданным. I'm an accountant, I'm a Я бухгалтер, sportsman. я спортсмен. Mm-hmm. Then they become more subtle. А потом они становятся более утонченными. After 3-4 years, they read something in Prabhupada's books, they become more subtle. Они кое-что прочитали после 2-3 лет в книгах Шрилы Прабхупады, и они стали более тонкими, утонченными. Who are you? Ты кто? I'm a kshatriya. Я кшатрия. Who are you? I'm a brahmana. Ты кто? Я брамана. You'll never hear that somebody saying I'm a shudra. Вы никогда не услышите, что кто-то вам скажет, я шудра. But brahmanas and, well, kshatriya also. Well, kshatriya, no problem. Но браманы и кшатрии, да, вы услышите. Then some years pass, А the потом, devotee heart is purified, а потом проходит несколько лет, преданные становятся одухотворенными. and you can hear when devotees are quarreling amongst themselves. И вы слышите, как преданные ругаются между собой. Когда они ругаются. Это редко, но бывает. That when they are quarreling, not always, but sometimes they are doing it. Rarely, but they are doing it. And you can hear that two devotees are quarreling, И вы and, иногда можете слышать, как два преданных ругаются, and one is telling to another, и один другому говорит, how dare you to offend a Vaishnava? как смеешь ты оскорблять Вайшнава? How dare you to offend a Vaishnavi? Как смеешь ты оскорблять Вайшнави? I'm not a Mataji, I'm a Vaishnavi. Я не Матаджи, я Вайшнави. Mm-hmm. So things became much better because from weightlifter we came to identification with a Vaishnava or Vaishnavi. И так в целом все улучшилось, потому что вместо штангиста или пожарника мы стали Вайшнавом или Вайшнави. But this is not the height of our evolution. Но это не самая высота нашей эволюции. Because the perfection of our evolution is to say, I'm a servant of this and this spiritual master. This is my real identity. Потому что самая высшая ступень, идеальная ступень нашей духовной эволюции, это говорить, что я являюсь слугой своего духовного учителя. And this is Это the meaning of the word dasa or devidasi. И это является значением слова даса или девидаси. Technically, all the spiritual masters, they have to give just one name. Технически духовные учителя должны давать только одно имя. Shivarama Swami Dasa. I mean, you are the servant of Shivarama Swami. Шиварама с вами даса, то есть вы являетесь слугой Шиварама с вами. All Prabhus, they have to have just one name. I mean, Shivarama Dasa, Shivarama Swami Dasa 1, Shivarama Swami Dasa 2, 3, and so forth. То есть должны быть такие имена: Шиварама с вами даса, то есть слуга Шиварама с вами даса, и потом Шиварама с вами даса 1, Шиварама с вами даса 2, 3 и так далее. Because this is our identity. Потому что это наша идентификация, истинная личность, персона. Mm-hmm.
And even that is not the height of, how to say, of the mentality of Anugatya. И даже это не является идеалом мышления Анугати. Because when Krishnadas Kaviraj Goswami is writing his name, Потому что когда Krishnadasa Kaviraja Goswami, пишет свое имя in Chaitanya Charitamrita, в читании Чаритамрите, he is saying он говорит: that I'm worse than a worm in a stool. Don't mention my name because you'll become sinful by that. я более низок, я более ужасен, чем червь в испражнениях, поэтому никогда не упоминайте даже моего имени, потому что, делая таким образом, вы нанесете оскорбление. I'm devotee's dog. Я собака преданных. And we had a disciple of Srila Prabhupada by the name Shridhar Swami. И у нас есть ученик по имени Шидара Свами, ученик Шрилы Прабхупады. Now when we visited with Arjuna and Amrita Ganga, we visited New York recently. Когда мы с Амритагарной, Гангой и Арджуной сейчас недавно посетили Нью-Йорк, We went to some shops because we were, how to say, it was interesting, you know, to see. мы пошли по магазинам, потому что это было интересно увидеть. And we saw those original American baseball hats, you know. И мы увидели оригинальные, изначально эти бейсбольные кепки американские. And the hats that you can buy here in the market, this is just a basa, you know, this is not the real thing. И то, что вы можете увидеть сейчас в магазинах и торговых центрах, это просто ничто, это даже не сравнится с теми And кепками. there you can buy some real professional, you know, baseball hats, you know, that which with a very soft tissues inside, you know, things like that. Вы можете увидеть там очень красивые профессиональные бейсбольные кепки, у которых есть очень мягкая тонкая ткань внутри на подкладе. Arjuna spent quite a lot of time, you know, to choose one. У Арджуне потребовалось достаточно много времени для того, чтобы выбрать одну. And all of them, they had this, what do you call, you know, Yankees, you know, and, you know, different things on the top, you know. И у каждой бейсболки был логотип на лбу, как Янкис и так далее, то есть в команде, которой они принадлежат. Yes, Bulls and this, I don't know all those names, you know, it's... Чикагские быки и так далее, я не знаю всех этих имен. But Shridhar Swami was wearing a hat like that, Но Шидара с вами, он носил такую бейсболку, on which was written Prabhupada's dog. на которой было написано «Собака Прабхупады». So this was his identity. Это была его личность. And imagine that when you're a newcomer to the Hare Krishna program and somebody is telling you, you know, that the whole idea of you to come here is to transform you into a dog of somebody. Если вам кто-то скажет, что когда вы приходите в сознание Кришны, что вся идея в том, чтобы сделать вас служащим собакой чьей-то, we would rebel, you know, we would shot ourselves in the head, we would scream and we would just run away. мы бы сразу проявили свой бунтарский дух, мы бы застрелились или мы просто сразу же убежали бы. But one interesting detail is Одна интересная деталь в том, что that those persons whom you serve, те люди, которым вы будете служить, they also identify themselves as your dogs. они точно так же идентифицируют себя, как ваши собаки. They also feel themselves to be your servants. Они также чувствуют себя таким образом, что они слуги ваши. The spiritual master is feeling that he is the servant of his disciples. He's serving them in this way. Духовный учитель чувствует, что он слуга своих учеников, он служит им таким образом. There is this verse said by Bhaktisiddhanta Saraswati.
Есть один стих, который говорил Бхактисиддханта Сарасвати. I've not searched it. I forget it now, but the it's it's revolving in my memory, but cannot be activated now. But the idea of the verse is that I'm thanking my disciples who were sent to me by Krishna to help me advance in my spiritual life. У меня крутится в голове стих Бхактисиддханты Сарасвати, который я сейчас подзабыл, но идея этого стиха такова, что я благодарен Кришне за то, что он послал мне моих учеников, благодаря которым я могу эволюционировать на своем духовном пути. So the spiritual master is saying that his disciples are giving him an opportunity to serve and are helping him in his spiritual evolution. This is the mode. То есть духовный учитель видит, что его ученики помогают ему служить и продвигаться на своем духовном пути. Вот его настроение. More than that, Более Krishna is feeling the same thing. того, Кришна чувствует себя точно так же. If you wake up Krishna at 2 o'clock in the morning and you'll ask him, who are you? Если вы разбудите Кришну в 2 часа ночи и спросите его, кто ты такой, He'll say, I'm a servant of my devotees. This is my abhiman. я являюсь слугой своих преданных, это мой абхиман. If we are waking up at 2 in the morning and are asked, who are you? We'll say, we are a weightlifter, devotee. I'm a musician, devotee. I'm an artist, devotee. You know, but first of all, I'm a IT specialist, devotee. You know. А если нас разбудить в 2 часа ночи, то мы скажем, что я штангист, преданный музыкант, преданный артист, преданный IT-работник, но также преданный. Maybe in 20 years when we'll be waked up, you know, and somebody will ask you, who are you? We'll say, I'm a dog of Vaishnavas, you know, because this will be really our identity. Or I'm a servant of my spiritual master. Возможно, лет через 20, если нас кто-то разбудит в 2 часа ночи, мы скажем, что я являюсь собакой преданных, или что я являюсь слугой своего духовного учителя. But now it's a little bit different. Но сейчас немножко по-другому дела обстоят. We are still democrats. Мы все еще демократы. And this democracy is taking time, you know, to how to say, to diluate it. И займет время для того, чтобы разбавить или устранить это настроение демократии. So when Krishna is asked, who are you? He's saying, I'm Bhakta Vatsala, I'm serving of devotees. И поэтому Кришна, если разбудить, спросить его кто-то, он скажет, что я Бхакта, я слуга преданных. Therefore, when you're serving his devotees, he's really pleased. Поэтому, когда вы служите его преданным, он по-настоящему удовлетворен. Because his pure devotees doesn't take anything as a reward for their services. Потому что его чистые преданные не принимают ничего за свое преданное служение. Krishna is trying to give his devotees something. Кришна пытается что-то дать своим преданным. And devotees are saying, I don't need anything. А преданные говорят, мне ничего не нужно. Na dhanam, na janam, na sundarim, kavitam vajagadisha kame. I don't need dhanam, wealth, janam, followers. Мне не нужно богатство, мне не нужны последователи. Na sundarim, I don't want association with the opposite sex. Мне не нужно общение с противоположным полом. Kavitam, I don't want to be a very learned Vaishnava. Я не хочу быть очень образованным вайшнавом. And Krishna is asking, then what do you want? И тогда Кришна спрашивает, чего же ты тогда хочешь? Ama janmani janmanishvare bhavatat bhakti rahaituki. I just want life after life. I want to serve you. Я просто жизнь за жизнью хочу служить тебе.
So Krishna is trying to give something to his devotees, but they don't accept it. Поэтому Кришна пытается что-то дать своим преданным, но они это не принимают. Mhm. And Krishna is really trying his best, to give them something. И Кришна на самом деле старается изо всех своих сил что-то дать своим преданным. But if you are offering his devotees something and you are serving them and helping them, Krishna is really, really pleased by that. Но если вы служите преданным и пытаетесь им что-то подарить, что-то дать, как-то им помочь, Кришна очень-очень доволен этим. I wanted to do that for him, but could not. And you did that. Thank you so much. Я хотела для него это сделать, но у меня не вышло, а у тебя вышло. Спасибо тебе за это. So this is the underlying principle of those words that Krishna is saying in Adi Purana, that those who are devotees of my devotees, they are the real devotees. Вот такова идея за этими словами, за этими строками, которые Кришна говорит в Ади Пуране, что те, кто называют себя преданными моих преданных, на самом деле являются моими преданными. Are there any questions regarding this topic that we discussed now? Because I have something else to speak, but I was thinking that maybe you have some questions, and if you have, we can discuss them. If not, I can go on. Есть ли у вас какие-то вопросы по той теме, которую мы сейчас обсудили? Потому что у меня есть еще темы, которые я хотел бы обсудить, но если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете сейчас их задать. Again, the idea of this discussion of serving devotees is centered around the idea how Narada became Narada, and he's teaching Vyasadeva that, you'll attain your perfection by serving a devotee. Еще раз, вся эта идея о том, как Нарада стал Нарадой, как Вьясадева стал Вьясадевой, когда Нарада объясняет ему, что он может быть таким через свое служение. Because bhakti is generated by serving devotees. Потому что бхакти генерируется служением преданным. And you, Vyasa, did not describe bhakti. И ты, Вьяса, ты не описал бхакти. You'll have to describe Bhagavat Purana, Shrimad-Bhagavatam. Тебе нужно будет описать Бхагават Пурана и Шримад-Бхагаватам. And Shrimad-Bhagavatam is full of descriptions in which devotees were served. А Шримад-Бхагаватам полон рассказов о том, как служили преданным. And therefore, on my example, I'm telling you now, I'm describing you this principle of being a servant of devotees. И поэтому я сейчас на своем примере рассказываю тебе о том, как быть слугой преданных. Okay, so I can see one raised hand from Mahashakti. Any other questions there or just one? Oh, I can see another. Okay, then let's talk, let's discuss, and I'll leave some additional points regarding Vaishnava Seva. I'll leave it for the next Friday. Так, я вижу, что есть два вопроса от Махашакти и от Баладевы. Мы сейчас их задаем, и тогда некоторые другие аспекты о Вайшнава Севе я расскажу в следующую пятницу. Okay, then Mahashakti, please. Махашакти, пожалуйста. Харе Кришна, дорогой Гурудев, пожалуйста, мои поклоны, дорогие преданные. Хорошо слышно? Сделай чуть-чуть громче. Так лучше? У меня что-то со звуком, наверное. Сейчас слышно? Говори громко и все. Хорошо. Спасибо большое за встречу, Гурудев. У меня два вопроса, но я не знаю, может, только один я могу задать. Как скажете? По очереди, по порядку. Начнем с одного. Хорошо, да. Один вопрос заключается в том, что часто можно услышать такое мнение, что самое главное наше служение – это воспевать святое имя.
И у нас есть наши принципы, которые описал Рупа Госвами в «Нектаре наставлений». Это Шаванам Киртанам Вишнок, Смаранам Падасеванам. И вроде преданные очень хорошие, но вот это вот чувствуется даже не бунтарский дух, а просто какая-то независимость в том, что вот я буду делать то, что говорит Рупа Госвами, а вот то, что как бы преданные просят, я не буду делать. В чем же тогда наше самое главное служение? Это воспевать святое имя или все-таки служить вайшнавам? Спасибо. Это первый вопрос. Okay. So the question was that you can always hear stories that our main service is to sing the holy name, as Rupa Goswami said in his texts, and you can see Vaishnavis, which are wonderful and amazing, that they would rather listen to that Rupa Goswami instruction that we have to sing the holy name instead of listening Vaishnavas which are asking you for some favor or to do some service. So the question is, what is our real service after all? To sing the holy name or to serve the Vaishnavas? Mhm. There are two types of devotees. Есть два типа преданных. There are those devotees who are stressing more the importance of Navavida Bhakti. Те преданные, которые подчеркивают идею Навадипа Бхакти, Navavidha, which means 9 times of Bhakti, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. Navavida Bhakti, что означает Нававида. 9 процессов Бхакти, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. And there is the second type of devotees А есть второй тип преданных, who are concerned more not with their own sadhana, but with the service of their spiritual master. которые не так сильно озабочены своей собственной саданой, как служение своему духовному учителю. I explained in details the difference between two in my recent seminar that I gave in October in Moldova. Not in October, but I gave last time in Moldova when I spoke about Pranipad, Pariprashna, Sevaya. Я рассказывала об этом подробно в семинаре, который я дал в Молдове, в Молдове недавно, о Парипрашане Севе. Который называется Pranipad, Pariprashna, Seva. And this recording is available, so far as I know, on the YouTube channel. Насколько я знаю, это доступно на канале YouTube. So we have two types of servants, two types of devotees. У нас есть два типа слуг, два типа преданных. One type of devotee, I would say Kanishta Adhikari devotees, or let's say not so advanced devotees. They're doing the service which is called Sadharana Seva, which is called usual service. Преданные, которых мы не будем называть, конечно, адикари преданными, но те, которые делают садхарана служение, которое не является главным служением. Есть преданные, которых, где-то можно назвать Каништа Адикари, то есть это преданные начинающие, более материалистичные, и такие преданные совершают служение, которое называется Садхарана Сева, что означает обычное служение. And in this service, they're stressing more the point of doing their own sadhana, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. И в этом случае, в этом обычном служении, они выполняют свою собственную садану. They are more concerned about their own sadhana. Они больше озабочены своей собственной саданой. They are not so concerned about serving others, about helping others, even about helping their own spiritual master. И их не так сильно заботит служение другим, служение своему духовному учителю, забота о других. They are more concerned with their own spiritual advancement through following their own sadhana. Они более озабочены своим собственным духовным ростом своей саданы. And then we have the second type of devotees.
И также у нас есть второй тип преданных. They are doing what is called Vishesha Seva or Vishvambena Seva. Они совершают служение, которое называется Vishesha Seva или Vishvambena Seva. This is the special type of Seva. Это особый тип севы, When you are more concerned by pleasing your spiritual master and not with your sadhana. когда ты более озабочен служением своему духовному учителю, а не своей личной саданой. You are more concerned with the mission of your spiritual master. Ты больше обеспокоен миссией своего духовного учителя. And being concerned with the mission of your spiritual master, you are concerned to help the devotees who are the part of this mission to advance. И когда вас заботит миссия вашего духовного учителя, вас также заботят и преданные, которые являются учениками, которые являются частью этой миссии. And also you are quite advanced to understand the points that we stressed today, that in the service of devotees is more important than the service directly, the service to offer it to Krishna. И тогда вы становитесь более образованными для того, чтобы понять, что это более важно, потому что, как утверждалось, служение преданным ценится Кришной более, чем прямое служение Кришны. So therefore, two types of devotees, Mahashakti. Some devotees are more concerned about themselves, and some devotees are more concerned to serve devotees and to serve the spiritual master. И поэтому в Махашакти два типа преданных существуют. Те, которые озабочены своей собственной саданой, и те, которые заботятся о том, чтобы служить другим преданным и служить своему духовному учителю. And obviously, the second type of devotees are more advanced. И разумеется, что второй тип преданных, они более продвинуты. And they're the real receivers of Krishna's mercy. И вот они являются настоящими получателями благословений Кришны. Therefore, it will take some time for the devotees from the first category to rise to the second category. И поэтому преданным нужно будет дорасти из первой категории во вторую категорию. Just, I can give many examples, but I'll give just one. И много примеров могу привести, но я только один пример сейчас приведу. Srila Prabhupada had a god brother by the name Bhakti Rakshak Dev Goswami Maharaj. У Шрилы Прабхупады был духовный брат по имени Бхакти Ракшак Дев Госвами Махарадж. And they were close friends. Они были близкими друзьями. And Bhakti Rakshak Maharaj remembers that when he was young, Бхакти Ракшак Махарадж вспомнил, когда он был молодым, в юности. He was a young devotee. Он был молодым преданным. He was traveling along with Bhaktisiddhanta Saraswati. Он путешествовал вместе с Бхактисиддхантой Сарасвати. And Bhaktisiddhanta Saraswati was organizing every evening. He was organizing a preaching program. И Бхактисиддханта Сарасвати организовывал каждый вечер программу. They were traveling from different towns, from one town to another, from one city to another in India. Они путешествовали из одного дома в другой, из одного города в другой в Индии. And at some point, Bhakti-Rakshak Siddhar Maharaj, he became tired of this very intense schedule. И в какой-то момент, еще раз можно имя, чтобы я его повторяла? Бхакти? Bhakti-Rakshak Siddhar Dev. В общем, он устал от этого интенсивного расписания. Да, Дарья, просто Шридар Махарадж и все. Шридар Махарадж. And why? Because the programs they were held practically during the 12 at night. Почему? Потому что программы эти обычно до 12 ночи продолжались. And then devotees had to rise up a little bit later than usually. И потом преданным приходилось вставать немного позже, чем обычно. They had some hard time to chant their rounds.
им было тяжело читать круги свои. And they had to immediately go and do some service to prepare the next program. И им нужно было идти выполнять служение для последующих программ. So at some point, Sridhar Maharaj told to Bhaktisiddhanta Saraswati В какой-то момент Шридхар Махарадж сказал Бхактисиддханта Сарасвати: that Guru Maharaj, I cannot bear it anymore because we don't have any sadhana and I don't resist. Он сказал: Гуру Махарадж, я больше так не могу, потому что мы не выполняем свою садану. И я не выдерживаю. And Bhaktisiddhanta Saraswati chastised him. Бхактисиддханта Сарасвати его наругал. That look, I mean, what is the value of your sadhana? Послушай, какова ценность твоей саданы? I was preparing these preaching programs for thousands of lifetimes. Я готовил эти проповеднические программы тысячи жизней. I had a plan, and now, by Lord Chaitanya's mercy, this plan started to fulfill itself. У меня был план, и сейчас, благодаря милости Господа Чайтаньи, этот план стал проявляться в действии. A plan to serve, to save as many conditioned souls as possible. План того, чтобы спасти как можно больше ограниченных, обусловленных душ. And now you're telling me about some sadhana here. И ты мне сейчас говоришь про какую-то садану. This doesn't mean that our sadhana is not important. Это не означает, что наша садана не важна. But there are some more important things yet. Но есть еще более важные вещи. So therefore, an advanced disciple, he knows how to follow his sadhana, ideally. И поэтому продвинутый преданный, он знает, как идеально выполнять свою садану. But first of all, his priorities is to offer service to his spiritual master. Но его главный приоритет — это выполнение служения своему духовному учителю. It can be direct service, vapu seva, to his spiritual master. Это может быть прямое служение своему духовному учителю. It can be vani seva, the service to his instructions and also to the institution to which the spiritual master belongs. А также это может быть вани сева, или следование его наставлениям, или организации, которой принадлежит духовный учитель. And this institution is consisting of different devotees whom you have to serve. А эта организация состоит из различных преданных, которым вы должны служить. More than that, an advanced disciple, he perceives all the devotees as the extensions of his spiritual master. Более того, продвинутый преданный воспринимает других преданных как продолжение своего духовного учителя. Therefore, he is completely happy to serve the servants of his spiritual master, the disciples of his spiritual master, or in our case, disciples of Srila Prabhupada and disciples of Srila Prabhupada, and so on. И поэтому он очень счастлив служить преданным своего духовного учителя, или в нашем случае ученикам Шрилы Прабхупады и так далее, и так далее. So this is the mentality of Madhyamadikari. И поэтому это менталитет Мадьямадикари. The mentality of Kanishtadikari is Archayam eva haraye pujam shadaehatena tad bhakteshu cha anishu. He's just concerned with serving the deity and maybe serving his guru a little bit, but otherwise he's just concerned to serve the deity, sadhana. That's more important. И поэтому, конечно, Адикари, он более обеспокоен тем, чтобы служить Кришне, служить своему духовному учителю, но по большей степени служить Кришне. Служить божеству. Божеству. And he doesn't pay any attention to devotees around. И он никакого внимания не уделяет преданным, которые его окружают. And this is called prakrita bhakti, or materialistic devotion. И это называется пракрита бхакти, или материалистическое преданное служение.
You can listen and you'll get more details about these two types of servants in that seminar that I gave. Вы можете более подробно прослушать все это в семинаре, который я уже провел. Pranipad Pariprashna Sevaya, the 3 conditions for obtaining knowledge or bhakti. This is the name of the seminar. Пранипашана сева или 3 условия. Название семинара Пранипад Парипрашна и Севая, 3 условия обретения знания или обретения бхакти. Окей, второй вопрос. Спасибо, Гурудев. Я прослушал этот семинар, но просто я не очень разумный, и я забываю. Ты прослушаешь его раз теперь в контексте этого обсуждения, и тебе будет ближе то, что там обсуждалось. Okay. Спасибо. И второй вопрос заключается в том, вы говорили, что вначале мы слепо следуем наставлениям, пока мы не выросли, а потом мы уже более самостоятельными становимся. На каком уровне преданный, до какого уровня он должен дойти, ништха, может там или выше уровень, чтобы уже, что можно сказать, что преданный самостоятельный. То есть до какого уровня он должен слепо следовать. Спасибо. You said that we have to follow blindly someone till a certain level. What is that level from which a devotee can go by himself? Is it Nishtha or some other level? Again, let's go back to this example with the kids. Еще раз давайте вернемся к тому примеру с детьми. When we can say that a kid is independent now, that he's grown up. Когда мы можем сказать, что теперь ребенок независим, что теперь он взрослый? If you see somebody that he's, well, I don't want to give those examples, but you know, he's peeing in his diapers and things like that, you know, it means obviously that he's just a kid. Например, когда вы видите, я не хочу сейчас давать этот пример, но тем не менее, когда он писает в подгузник и так далее, то есть мы видим, что он еще ребенок. When he's eating and all the food stuff is all around him, you know. Когда он ест, а у него вся еда на его одежде. And he's trying to take a spoon and he's just putting the food on his chest. Когда он пытается поднести карту ложку, у него вся еда на груди. I saw a video when a kid was eating and he just fell asleep and he fell with his face in the в тарелку, in the Plate. The plate, you know, he just fell asleep and then boom. Я видел видео, в котором ребенок пытался есть, он заснул со своей ложкой в руке и просто лицом упал в тарелку свою. So these signs are saying to us that he's just a kid and he needs more education and he needs more care from the seniors. И это дает нам знаки о том, что он еще является ребенок, и он еще нуждается в наставлениях и в защите старших преданных. В защите родителей мы пока не говорим про преданных. Я уже в преданных. And also, who is a grown kid is the kid who finds his way back home and he knows the address. А кто такой взрослый ребенок? Это ребенок, который знает дорогу домой, он знает свой адрес. That's important point. Это очень важный момент. Obviously, there are different categories of growing, but one of the signs that you are already a little bit grown is that you know how to go back to your home. Есть различные знаки того, что ты подрастаешь, но очень важный знак того, что ты находишь дорогу домой, знаешь, как добраться домой. You don't get lost. Ты не потеряешься. So something like that is happening in devotional life. Что-то в этом роде происходит в жизни преданного. I would say that when you pass the level of anartha-nivritti,
Я скажу, что когда вы превосходите уровень анартха неврити, and you came to the level of Nishtha. вы сходите на уровень ништха. At the level of Nishtha, it doesn't mean that you are not affected by some of your anarthas. На уровне ништха не означает, что вы не подвергаетесь своим каким-то анартхам. But you get very fastly, you get back on the track. Но вы очень быстро возвращаетесь на путь. Kanishta, he's getting lost. Каништа, он теряется. He is affected by his anarthas, he's bombarded by Maya, and he's just getting lost for 1 month, 2 months, 3 months, and then he's getting back, but he's affected. Каништа, его просто бомбардирует его анархи, он постоянно находится под их влиянием, и он теряется на 1 месяц, на 2, на 3, он возвращается, но это его очень сильно поражает. So he need guidance, he have to be protected. То есть ему нужно руководство, он должен быть защищен. But a more grown devotee, a madhyamadikari, it doesn't mean that sometimes some sinful thoughts doesn't cross his mind. Но старшего преданного Мадхьямадикаря не означает, что у него не появляется каких-то греховных мыслей. Thoughts are there. Все там. It's not because he wished them, Не потому, что он хочет, чтобы они там были, but sometimes they are just crossing his mind. но иногда они просто пересекают его разум. And I'm sure that you remember this example that Srila Prabhupada gave on the basis of Shri Yamunacharya's words. И я уверен, что вы помните этот пример, который Шрила Прабхупада приводит на основе слов Шри Ямуначаря. That when a thought about sex life is crossing to my mind, I'm spitting. Когда мысль о сексе пересекает мой ум, я сплевываю. So this is the attitude to such kind of thoughts that are coming to his mind. Вот это такое отношение к греховным мыслям, которые пересекают ваш разум. In Uttama Adhikari's mind, such thoughts even are not crossing. У разум Удхамадикари такие мысли даже не пересекают. But Madhyamadikari sometimes can cross, and this is his reaction. А у Мадхьямадикари может пересечь разум такая мысль, и вот такая у него будет реакция. So this is the level, Nishta is the level of stability. Ништа — это уровень стабильности. Is the level of maturity in devotional life. Это уровень зрелости в жизни преданного. And the level when you are quite mature to take care about yourself and you are able to take care about others also. Это уровень зрелости, на котором вы можете позаботиться о себе, но также и можете позаботиться о других. So we could talk more details, but in general, this is my answer that, yeah, at the level of Nishta is more or less the level when we can understand that we are quite grown up to take responsibility and to be independent and at the same time to maintain our anugatya towards senior Vaishnavas. То есть, да, таким будет мой ответ, что где-то на уровне ништхи существует стабильность, на которой у вас возникает духовная зрелость, при которой вы можете позаботиться о себе и также сохранять анугатию по отношению к старшим преданным. И иметь также какую-то независимость, инициативу. Спасибо большое, Гурдев, за ответ. Харе Кришна. Окей, Баладева. Thank you so much, Gurudeva, for the wonderful lecture today. Really a very important topic. Apart from the democracy anartha, I also have another anartha, which is called being the devil's advocate. Exactly last night I read something that triggered me, and I'm very happy that you addressed this topic today, so I can put this question. I was reading Shrimad-Bhagavatam Canto 12, and there was a description about how Vyasadeva divided the
the Vedas, and afterwards how his disciples divided what they received from him. And there is a very minute story about one such disciple, Yagyavalkya, who criticized his god brothers, and he was cursed by his spiritual master. He said, "You will now vomit all the verses from Yajurveda which you learned." And this happened, and the story says that they were gathered by some special plates, taitariyas, and that's a whole collection. Doesn't matter. But what did he do afterwards? He started worshiping the Supreme Personality of Godhead through the sun, but it says there in the purport that he was worshiping directly the Supreme Personality of Godhead in order to receive some previously unknown Yajurveda mantras. And amazingly, he did receive them. And I was very bewildered because he offended his guru, and afterward he went around him to worship directly the Supreme Personality of Godhead, and still he received the result that he wanted. So if you could please explain this, I'd be very, very grateful. I'll translate on Romanian on the Romanian channel. Okay. And Daria, good luck to translate it. Баладева поблагодарил Гурудева, что все еще существует в нем часть этой демократической анархии, также анарха быть адвокатом дьявола. И произошло что-то, он прочитал в Шримад-Бхагаватам, что его очень сильно задело, и он рад, что сейчас может задать этот вопрос. А дело было в том, что в Шримад-Бхагаватам 12-й песне существует история о том, как Вьясадева поделил Веды, и также его ученики поделили Веды, и среди этого всего существует история о Ягьявакья, который критиковал своих духовных братьев, чем очень сильно оскорбил своего духовного учителя. И я понимаю, что то ли он вырвал эти слова, то ли он больше их не помнил, но суть в том, что он в обход своего духовного учителя начал напрямую поклоняться Солнцу и получил благодаря своему поклонению тапасии Яджурведа мантры. И несмотря на то, что он оскорбил своего духовного учителя, он их получил. Вот вопрос состоит в этом. Как это произошло, если он оскорбил духовного учителя? There are always some exceptions, Baladev. Всегда существует исключение, Баладева. And the normal way of things is that you're pleasing your guru and you receive his blessings and divine knowledge, divya. И первостепенное правило в том, что ты служишь своему Гурудеву, и ты получаешь его милость, его благословение, его мудрость, знания. If you offend your spiritual master, you lose your realizations. А если ты оскорбляешь своего духовного учителя, то ты теряешь все свои достижения и реализации. Offend spiritual master also means offending his disciples. А оскорбив духовного учителя, ты также оскорбляешь его учеников. Because the disciples are the extensions of your spiritual master. Потому что ученики являются продолжением твоего духовного учителя. Shrimati Radharani is expanding herself in different forms, in the forms of gopis, in the form of queens of Dwaraka, in the form of Sita Devi in Ayodhya. Шримати Радарани, она также проявляется через гопи, через королев, через сита, то есть они являются ее продолжением. Why she is expanding like that? Because she wants to serve Krishna more and more and more. Почему она так себя делает, свои продолжения, свои проявления? Потому что она хочет все больше и больше служить Кришне. Why the spiritual master is extending himself through his disciples? Почему духовный учитель проявляет себя и продолжает себя через своих учеников? Because he wants to serve his spiritual master more and more and more. Потому что он хочет своему духовному учителю служить все больше и больше и больше. Therefore, when you offend the disciples of your spiritual master, you offend him. Поэтому, когда вы оскорбляете учеников своего духовного учителя, вы оскорбляете его. Now, in the case of Ishvaras, А теперь в случае Ишвара, Ishvaras are the
extremely unusual, advanced personalities. Things are working in a little bit another way. А теперь в случае Ишвара, Ишвара являются очень высоко духовно развитыми существами, все происходит немного иначе. And there is a verse in Shrimad-Bhagavatam, which unfortunately I don't remember now, but your Param Gurudev and my Gurudev often is referring to him. И есть стих в Шримад-Бхагаватам, который я сейчас не вспомню, но мой Гурудев, ваш Парам Гурудев очень часто сносится на него. And there it said that Ishvaras, they are beyond ordinary way of doing things. И там говорится, что Ишвара, они находятся за пределами обычного уклада вещей. And that's the reason why Lord Shiva, he can drink poison, he can smoke ganja and do things like that. И это является причиной, по которой Шива может пить яд, курить ганджу и так далее. So, Yagyavalkya, obviously, he is not an ordinary person. Ягьявакья, само собой, что он не является обычным человеком. And therefore, Krishna used him in a way to manifest some portion of the Vedas, of Yajurveda. И поэтому Кришна использовал его для того, чтобы Проявить определенные версии Яджурведы или порции, ну, как бы определенные части Яджурведы. This is my understanding, Baladev, of this particular lila, let's say. Вот таково мое понимание Баладева этой конкретной лилы, скажем так. But usually things doesn't work like that, like in the case of Yagyavalkya. This is an exception. Но обычно вещи так не происходят, как в случае Ягьяваки. Обычно они происходят совсем по-другому. He was very, very powerful yogi, and therefore he had that ability. Он был очень-очень могущественным йогом, и поэтому у него были эти способности. But otherwise, the principle is Vьясадеву парабхактиря тадивета тагурау tasyartikat hitte hjarta prakashante mahatmana. That by serving with faith your spiritual master, all the truth of the Vedic literature is revealed in your heart. Но если ты слушаешь с верой и любовью своему духовному учителю, все сокровенные знания Вед раскрываются в твоем сердце. Thank you so much, Gurudeva, for the explanation. I would just the speculation that I had was that he was sort of a counterexample because he lost the favor of his guru, and instead of trying to repair that relationship, he sort of cashed out his yogic powers or achievements for some mantras, which we don't know how much good brought him in the end. But as you said, it's very special case. Yeah. Просто Баладева сказал, что были спекуляции у ума по поводу того, что Ягьявакья был противоположным примером о том, что происходит, когда ты оскорбляешь своего гуру, вместо того, чтобы заново возобновить эти отношения и излечить их, он просто использовал свои йогические силы для того, чтобы получить какие-то мантры, которые мы не знаем, как они в итоге повлияли благотворно или неблаготворно на его дальнейшую духовную жизнь. Но, как вы сказали, это было исключением, а не правилом. Also, don't forget about the perspective of Shreya and Preya. Также не забывая о перспективе Шрея и Прея. In the Preya perspective, you can get some mantras in spite of offending your guru. В перспективе Прея ты можешь получить мантры, несмотря на то, что ты оскорбил своего духовного учителя, гуру. But in the long-term perspective of Shreya, you'll get a disaster. Но в долгосрочной перспективе Шрея у тебя будет все разрушиться. This is exactly the case also with Ekalavya, who was another exception. Такой же пример был с Экалавьей, который также является еще одним исключением. And Ekalavya was worshipping Dronacharya in spite of
Dronacharya clearly forbidding him to do that. И он поклонялся Дроначаре, несмотря на то, что он ясно запрещал Экалаве делать это. And by worshipping the Murti of Dronacharya, he got all the perfections. He became the best archer in the world at that moment. И поклоняясь Мурти Дроначаре, Экалавья питал в себя все знание, получил всю мудрость, и он стал лучшим лучником на планете. So on the short perspective, he was successful. То есть в краткосрочной перспективе он достиг успеха. But in the long perspective, you know what happened. А в долгосрочной перспективе вы знаете, что произошло. So he actually, in a sense, let's say, he was cursed by Dronacharya. То есть в каком-то смысле он был проклят Дроначари. Thank you so much, Gurudeva. Would never made that connection with what you Chris. Thank you. You're welcome. Okay, Andrei. Хари Кришна, дорогой Гурудев, примите мои поклоны, пожалуйста. Все слава Шри Прабхупаде. У меня такое небольшое уточнение и вопрос. Мне хорошо слышно? Да, мы слышим тебя хорошо. Да, уточнение и вопрос. Вопрос по поводу этой истории с Гаргамуни Прабху. Как Шрила Прабхупада сказал ему кланяться, и тогда он почувствует, что надо это делать. Из моего опыта преданные часто используют эту фразу. Другая версия немножко просто продолжает. Это то же самое. И ты как-то чувствуешь, что это как будто бы зеленый свет для неосознанности. И это мое неправильное восприятие, потому что принцип работает. И как же правильно его понимать, чтобы он продолжал работать в моей ситуации, в моей жизни. Okay. So the question is about Gargamuni Prabhu, who didn't want to pay obeisances to Srila Prabhupada, and Andrei Prabhu sees it as a green light for unconscious behavior, and he heard that devotees use it pretty much, although they change a little bit word perverting it. So the question is how to perceive it, so it would not be something unconscious or like a bad example. You know, sometimes when there is a serious accident and a person, I don't know, he's unconscious because of some heavy accident. Вы знаете, когда человек находится в коме, он находится в бессознательном состоянии после какой-то очень серьезной аварии. Then the doctors, they're taking a shot of adrenaline and they're putting this needle, they're putting it directly in the heart. И вы знаете, что врачи тогда берут адреналин и прямиком в сердце ставят укол. Just to revive him. Только для того, чтобы оживить его. That's exactly how I perceive these ISKCON phrases that we have. Именно так я вижу эти фразы искона, которые у нас имеются. Just go on, просто продолжай. Or just chant Hare Krishna and be happy. Просто повторяй Харе Кришна и будь счастлив. Or we are not this body. Или мы не это тело. This was a mantra in 90s. Anything, you have a toothache, you had a headache, anything, you're not this body. Это была мантра наша в 90-е, что у тебя зуб болит, повторяй круги, у тебя голова болит, повторяй круги. Все, что было, какая-то проблема, повторяй круги. Не повторяй круги, а ты не есть это тело. А ты не есть это тело. You are not this body. So that's how I perceive them. They are temporarily giving some relief. Они временно предоставляют какое-то облегчение. Because urgently you have to revive somebody. Потому что тебе срочно нужно кого-то оживить.
but in long term, you have to heal the person. Но в долгосрочной перспективе тебе нужно излечить человека. And therefore, Srila Prabhupada was stressing the point of studying his books И поэтому Шрила Прабхупада настаивал на изучении его книг, serious study of his books. на серьезном изучении его книг. Because by serious study of his books, we get a special energy, a special Shakti, which is feeding our intelligence. Потому что серьезно, когда мы серьезно изучаем его книги, мы получаем особую энергию, особую шакти, которая наполняет нас. Наполняет наш разум. And all the weaknesses that we have, and all the doubts that we have, and difficulties that we have, they're ultimately they're caused because we don't have a strong spiritual intelligence. И все болезни, проблемы и неприятности, которые у нас возникают, они изначально происходят из того, что у нас нет серьезного духовного интеллекта. Why the kids gets always in the trouble? Почему дети все время попадают в неприятности? Because they don't have intelligence. Потому что у них разума не хватает. The same way, all of our problems in the spiritual life, they are caused by the lack of buddhi, lack of spiritual intelligence. И также в нашей жизни возникают проблемы, потому что у нас недостаточно будхи, потому что у нас недостаточно духовного разума. And one of the most direct source of intelligence is knowledge that we receive from Srila Prabhupada's books. И самый прямой источник духовного знания, который мы можем получить, это из книг Шрилы Прабхупады. And another, of course, is the association with the senior devotees Vaishnavas. А также общение со старшими преданными вайшнавами. Therefore, yes, when there is a urgency, you can tell to devotees these things. Поэтому да, когда существует острая необходимость, вы можете сказать преданным эти вещи. Just go on. Просто продолжай. But otherwise, you have to educate devotees. А в другом случае вам нужно обучать преданных. You have to feed them spiritual knowledge. Вы должны кормить их духовным знанием. You have to give them taste for devotional service, for kirtan, for seva. Вы должны прививать им вкус к духовному служению, к севе, к киртану. Taste for serving the deities. Вкус к служению божествам. Taste for preaching. Вкус к проповедованию. And then all of those things, they'll contribute to forming our spiritual intelligence and to smooth advancement in life. И все эти вещи сыграют свою роль в нашем духовном росте и помогут нам двигаться плавно и гладко на пути нашего духовного развития. Sometimes I remember when I was living in the ashrama. Я помню, когда я жил в ашраме, Sometimes I had some periods of very heavy uncertainties and doubts that I had in my spiritual life at that time. и иногда у меня были периоды, когда у меня были очень серьезные сомнения и колебания в моей духовной жизни. And I remember that at that time I developed a habit. Я тогда в то время развил в себе привычку, That if I feel that I have some doubts and I'm in this cloudy period, и когда есть вот этот период пасмурный возникал, и когда мне было плохо, then I was walking at 3 o'clock in the morning. тогда я гулял в 3 утра, Yet I was waking up at 3 o'clock. просыпался в 3 утра, And I was reading Bhagavad Gita loudly. I was reading Bhagavad Gita for half an hour, 40 minutes, till the time that I'll go to Mangalarati. и я Бхагавад-гиту читал 30-40 минут вслух до тех пор, пока я не шел на Мангала-арати. So this was the first thing, because I felt that I need some energy for my intelligence. Таким образом, я почувствовала, что мне необходима энергия для моего интеллекта, для моего разума духовного. And even nowadays, sometimes I have some difficult times.
И даже сейчас, как у меня есть трудные периоды, and especially the second chapter of Bhagavad Gita is really reanimating you very fastly. особенно вторая глава Бхагавад-гиты, она нас по-настоящему реанимирует вас, помогает вам. Mhm. Therefore, this is the remedy how I dealt with these situations И вот это мое лекарство, как я справлялся с такими ситуациями. and deal even at the present with this type of situation. И даже в настоящее время я точно так же справляюсь с такими ситуациями. Or the lectures of my spiritual master, I'm listening just one lecture after another. Или лекции своего духовного учителя, я просто слушаю одну лекцию за другой. Mhm. Andrei, anything else on that? Еще что-то по этому поводу, Андрей? So what I want to say that don't use these phrases casually. Что я хочу сказать, не используйте эти вещи повседневно, эти фразы. Да, в суе как бы. You don't feel very happy when somebody is telling you these things in the time of difficulties. Вы не чувствуете себя очень хорошо, когда кто-то вам говорит такие вещи, когда вы проходите через какие-то трудности. If these words are not said by compassion and sympathy, then they are just some casual, formal things. Потому что если эти слова не сказаны со страданием и любовью и пониманием, то они являются просто дежурными фразами, They will not help much. и они много вам не помогут. Mhm. You can, again, sometimes you can tell these words to devotees, just go on. Еще раз, вы можете иногда говорить такие слова преданным, просто продолжай. But behind these words, you have to really take care about that devotee Но помимо этих слов вы должны по-настоящему заботиться об этом преданном and assist him or her. и помогать ему или ей. Mhm. And then these words will have power. И тогда эти слова возымеют огромную силу. Спасибо большое. Еще уточнение Да. по поводу наших обниманов, отождествлений. Так, это на основе общения с одним старшим преданным. Он очень эту тему пахтает серьезно. Что здесь мы отождествляем себя с телом, и также мы можем и практиковать бхакти, отождествляя себя с телом. Но если это бхакти практикует тело, то это не будет работать. Мы должны для начала осознать себя душой. И вот в этом вопрос, как мы можем отождествить себя со слугой преданных, но кто же отождествляет? Как бы это я, то есть я должен стать слугой преданных, или я должен отождествить себя со слугой преданных? Mhm. Чисто, как, не знаю, лексическая Mhm. такая особенность. Mhm. It's about our abhimani, about our identity, because bhakti is supposed to be, it can be practiced only if you are conscious about yourself as a soul, not as your body. And how to identify ourselves, it's a game of word there, to identify ourselves as a servant of the servant, or I have to be the servant of the servant. In the beginning, we artificially try to identify ourselves. We don't feel it, but we try artificially to identify ourselves with a servant of devotees. Вначале мы искусственным образом пытаемся себя отождествить со слугой преданных. And our Vaishnava Sadhachara is giving a lot of space for this kind of artificial preliminary identifications. И у нас есть множество поводов вот эти... И наш садачар, наша культура, наш этикет оставляет очень много пространства и много места для подобной техники, когда мы вначале
как бы искусственно отождествляем себя со слугой Вайшнава. For example, before worshipping the deity, you have to make the ritual which is called Bhuta Shuddhi. Например, перед тем, как поклоняться божествам на алтаре, вы должны сделать ритуал, который называется Будда-шути. Bhuta Shuddhi means to sit before the deities before entering to the altar. Будда-шути означает, что перед тем, как вы подойдете к божествам, к алтарю, You have to recite some prayers, some mantras. вы должны процитировать несколько молитв, мантр. You have to recite a prayer in which you are saying that you were lost in the material world, but by the grace of your spiritual master, you received this mercy, and now you can practice devotional service and have the opportunity to serve the deity. И эта мантра состоит, идея этой мантры в том, что вы освободились из оков этого материального мира благодаря знанию вашего духовного учителя, который помог вам это осознать, и теперь у вас есть шанс служить божествам. And then there is a Bhuta Shuddhi prayer, Naham Vipro Nachana Rapatir Napi Vaishana Shudro, Naham Varnina Chagriha Patir Navanastoyatirva, Kintu Pradhani Kila Paramananda Purnamrita Der, Gopi Bartur Pada Kamalayor Dasa Dasa Anudasa. И затем есть эта молитва, which the prayer is saying that I'm not a Brahmana, I'm not a Kshatriya, I'm not a Vaishya, I'm not a Shudra. Я не браман, я не вайшнава, я не вайшья, я не шудра. Я не саньяси, I'm not a sannyasi, I'm not a vanaprastha. Я не саньяси, я не ванапраста. I'm not a grihastha, I'm Я not не a brahmana. Я не брамана. Я не grihastha, я не brahmachari. Who I am? Кто я? I'm the servant of the servant of the servant of Shri Krishna, who is worshipped by the gopis. Я слуга, слуги Шри Кришна, который служит гопи. So you exercise to identify yourself. То есть вы практикуете, отождествляя себя, Вы упражняетесь в том, чтобы отождествлять себя. And then as a result of exercise, in time, the feeling is coming. You really feel. а потом в результате этих упражнений на самом деле приходит это ощущение, и вы это чувствуете. We hear during the lectures that you are the servant of the servant. Во время лекции, что вы являетесь слугой слуги. Дарья, фокусируемся, не пропускаем слова, потому что каждое слово сейчас важно. During the lectures, you hear that we are the servant of the servant. Во время лекции мы слышим, что мы являемся слугой слуги. This is the theoretical side. Это теоретическая часть. But then we have the practical side. Но потом у нас есть практическая часть. The devotee is giving you a mridanga and is saying, Andrei, go to the street and just do Harinam for 3 hours and then come back. Преданные вам просто дают мридангу и говорят: Андрей, иди пой харинама 3 часа на улице, потом возвращайся. And your first reaction is, why should I go and do that? И первая реакция: почему я должен туда идти и делать это? But then they're reminding you because you're a servant. Но потом они тебе напоминают, потому что ты слуга. Okay, I'm a servant, okay, I'll go. Потому что я слуга, хорошо, я пойду. So devotees are reminding you. Преданные напоминают вам. They are training you to apply the theoretical side to the practical side. Theoretical part, the practical part. Они помогают вам применять теории на практике, теоретическую часть превращать в часть практическую. So therefore, our Vaishnava culture is leaving some space for training. Поэтому наша культура вайшнавы оставляет место для практикования, для тренировки. And in the beginning, yes, we will exercise to think like that. И да, вначале мы будем практиковаться, упражняться, чтобы так думать. And then we'll start thinking like that. И потом мы начнем действительно так думать. And to feel like that. И чувствовать себя таким образом. But it doesn't mean that those who are just in the process of training, they're useless. И не означает, что те, кто находится сейчас в процессе тренировки, они бесполезны.
No, they are on their way to real bhakti. Нет, они находятся на своем пути к настоящей бхакти. Those who already feel like that, yes, they're practicing pure bhakti. А те, кто уже себя сейчас так чувствует, да, они практикуют настоящее бхакти. But those who are in the process of training, soon they also will come to that level. Ну а те, кто находится в процессе тренировки, они тоже скоро войдут на тот уровень. And therefore, we as devotees, we have sanghas because we remind ourselves about our position of being a servant. И поэтому у нас, у преданных, есть санги, на которых мы напоминаем друг другу о нашей позиции слуги. Therefore, it's very important to have friends, devotees who are reminding you about your position. И поэтому очень важно иметь друзей преданных, которые будут напоминать нам о нашей позиции. I was telling maybe, I for sure I told the devotees here in Bucharest, but I'll tell other devotees also. Я говорил здесь преданным в Бухаресте, но я также сейчас здесь повторю для преданных. I have a friend. У меня есть друг. He educated me a lot when I was a young devotee. Он многому меня обучил, когда я был молодым преданным. And I'm quite open with him. Я с ним довольно откровенен. And I treat him as a senior. И я отношусь к нему как к старшему. And I appreciate very much because he knows how to cut my ego and to put me in my right place. И я ему очень благодарен, потому что он четко знает, как отрезать мое эго и как поставить меня на мое место. And I remember how once I was leaving from Mayapur and I bid farewell to him. Я помню, как я однажды уезжал из Майпура, я попрощался с ним. And I said to him, please pray for me that I'll not become proud. И я сказал ему, пожалуйста, молись за меня, чтобы я не возгордился. And he made a face like, proud? With what you can be proud? Look at you. И он сделал такое лицо, гордиться? Посмотри на себя, чем тебе гордиться? And my ego immediately became very, very small. И в ту же секунду мое эго стало очень-очень-очень маленьким. I started hysterically laughing, and together we started to laugh because this was a very intelligent move from his side. He knew exactly what he should say. Я истерично засмеялся, мы вместе с ним хохотали, потому что он четко знал, какие слова должен был сказать для того, чтобы меня вернуть на свое положение, на свое место. So this is the value of Sangha, И вот такова ценность санги, because devotees are reminding us about our real position. потому что преданные напоминают нам об нашем истинном положении. We forget it. We train, we try, but we forget it sometimes. Мы стараемся, мы упражняемся, практикуемся, но иногда мы забываем. But yes, there will come a time when it will become our real nature. Но да, придут времена, когда это станет нашей истинной природой. And it will not be just we'll not practice bhakti on the level of the body, but we'll practice bhakti on the level of the heart. И мы будем практиковать бхакти не на уровне тела, а на уровне души, сердца. But till then, we have to exercise. А до тех пор мы должны упражняться. Харе Кришна, Андрей. Я ответил на все твои вопросы, Андрей, или ты хочешь что-то еще уточнить? Не буду забирать время. Не, мы можем говорить, не переживай, не переживай. Если что-то еще осталось, уточни. Андрей, наверное, чуть-чуть подвис интернет, да? Да. Окей. Тогда пока восстановится интернет, Аруна Говинда Прабху. Харе Кришна, дорогой Гурудев. Пожалуйста, примите мои поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Благодарю вас за лекцию.
за то, что вы заставляете задуматься, с кем я себя отождествляю сейчас. Вопрос у меня вот такой, связан с почтением преданным. Когда ты выражаешь почтение, ну, как бы ты ждешь, что преданный, ну, хотя бы моргнет глазом, ну, или там, ну, хоть как-то. Но бывает такое, что, ну, тебя просто нет, как бы. И ты не знаешь, ну, это я что-то неправильно сделал, или, ну, как себя вести, что думать в этой ситуации. Okay. So it's about respect towards devotees. When you pay respect towards them and you expect them at least to blink or to move their eyebrow, but sometimes they don't give any sign backwards, and you start to think if you did something correctly or maybe you did something wrong, what to do with that. Did you ever think that even respect we can offer in the three modes of nature, of material nature? А задумывались вы когда-нибудь, что мы даже уважение можем оказывать в 3 гунах материальной природы? There is the external side and internal side of respect, of offering respect or greeting somebody. Существует внешняя форма и внутренняя форма оказывания уважения, почитания кому-либо. So, for example, let's speak first about the external and then about the motivation of offering respect. Давайте сначала поговорим о внутреннем уважении, а потом будем О внешнем, а потом о о внутреннем. внешнем, а потом будем говорить о внутреннем, о мотивации к тому, чтобы уважать кого-то. So, dear devotees, give you some examples how you greet somebody in the mode of ignorance. Пожалуйста, преданные, приведите примеры, как вы кого-то приветствуете в гуне невежества. Turn on your microphones, don't be shy, just say it. Через микрофоны свои говорите, включайте их, не стесняйтесь. How you greet somebody in the mode of ignorance. Как вы кого-то приветствуете в гуне невежества? Just say it. Don't. Yeah, I don't know. Харе Кришна. Ну, что-то вроде «Привет, чувак!» там, «Как ты там поживаешь?» Что-нибудь такое. «Здорово, старуха!» там, и на тебя найдется проруха. Ну, то есть что-то вот такое прям. Hey dude, how are you doing? Hey, an old lady, you always have to cease or something like that. This is the ignorance. Не чувствуя еще. I'll comment. So very familiar, yes. Very, very in a kind of like derogatory way. То есть фамильярно в уничижительном тоне, да? Hare Krishna Mataji. Харе Кришна Матаджи. I'm sure all of our ladies, they felt it sometime, at least one time, but they felt it. Я Hare Krishna Mataji. уверена, что все наши девушки прочувствовали это. Харе Кришна Матаджи. Окей, Виктор? Да, я хотел сказать, что с тяжелым лицом, не чувствуя радости. With a heavy face without feeling happy. Yeah, with a grimace on your face, you know, you want to eat him, you know, or you really are angry, you envy him, and you are just greeting, you know, Hare Krishna Prabhu. Да, это гримасы на лице, когда вы злитесь на него или завидуете ему, и вы просто его хотите сожрать, но при этом вы говорите Харе Кришна Прабху. Okay, in the mode of, yeah, Haribol. Yes. So any familiar form of greeting also. То есть любая фамильярность также является гуной невежества. Okay, in the mode of passion, how it would look? В гуне страсти как это будет выглядеть? Any ideas? Какие-то идеи? Харе Кришна, мои поклоны нижайшие, да. Ну, похлопаю по плечу там или по спине, привет, привет, Харибол, да, Харе Кришна. Вот такое отношение получается как-то. Это мое видение такое. Yes, more friendly, but still a lot of familiarity. Да, более дружелюбно, но все еще много фамильярности.
Okay, or for example, those loud Haribol Prabhus, you know. Или эти громкие Харибол Прабху, знаете, да? Okay, any other idea about the mode of passion? Какие-то другие идеи по поводу гуна страсти? Предположу, Гурудев, может быть, там, примите мои нижайшие поклоны, я хочу валяться в пыли ваших лотосных стоп, спасибо, что вы принесли сюда свое божественное тело, вот что-то такое вот там, мы все здесь по вашей милости с придыханием, вот такое вот все. Okay. Some breathtaking, exaggerated praises, like it's so good that your lotus feet are here and we're so happy and you're hardly breathing when you're talking with that person, something like that. Very good. Have you seen Matajis who are kissing themselves when they're meeting? А вы видели матаджи, которые целуют друг друга, когда они встречаются? I'm glad that Matajis and Prabhus don't do that, you know. Я радуюсь, что Прабhu и матаджи так не поступают. But when Matajis are kissing themselves, embracing, you know, Haribol, Haribol, you know. Но вы знаете, когда матаджи друг друга обнимают, целуют, и такие Харибол, Харибол, знаете. So this is what the fashion. Baldev, you wanted to say something? Yes, I wanted to add that when we were walking in Vrajadam with the group of Prabhus, and you know, locals pass by and they tell you Hare Krishna and stuff like that. We were so glad that finally somebody is saying Hare Krishna to us that we were scaring all the locals because our response was Hare Krishna or something like that. And they were like, "Whoa, what is going on?" Когда мы были во Вриндаване, и наконец нам кто-то говорил из прохожих Хари Кришна, мы так сильно радовались, что мы практически кричали в ответ Харибол, Хари Кришна, то есть это тоже была гуна страсти. Okay. In the mode of goodness. А в гуне благости? No, nobody knows, yes. Okay, Darya. In the mode of goodness, it would be with appropriate mantras, by feeling in your heart that you're greeting a manifestation of Krishna in other person or being or whoever it is. Leave some space for transcendental mode, but yeah, translate it, please. То есть, приветствуя кого-то соответствующими мантрами, соответствующим образом, помня о том, что мы приветствуем в человеке, в первую очередь, проявление Кришны. I would say that in the mode of goodness, we do it because we are supposed to do it without much realization, without much respect. But we know that according to the etiquette I have to greet, I am greeting. Я бы сказал, что в гуне благости мы делаем это, потому что мы должны делать это, несмотря ни на что, это написано в текстах, и это наша обязанность приветствовать человека таким образом. I don't have a feeling, but I am doing it because this is the right thing to do. У меня нет этого ощущения, но я делаю это, потому что так правильно делать. And in the transcendental mode, then we are greeting a devotee because we have some attachment and we have some real respect. And we, to some degree at least, we understand that the Paramatma is present in his or her heart. А когда мы делаем это осознанно, на трансцендентальном уровне, мы осознаем, что в ней или в нем присутствует параматма, и мы приветствуем его таким образом, оставляя это место трансцендентному. So now, let's speak a bit about the internal feeling when we greet somebody. А теперь давайте поговорим о внутреннем отношении, которое мы чувствуем, испытываем, когда мы кого-то приветствуем. When you are motivated by the mode of ignorance, когда мы мотивированы гуной невежества, you greet somebody, и вы приветствуете кого-то, then you don't want to offer respect. Вы не хотите предлагать ему уважение, указывать. You don't expect respect. You are just in ignorance, total ignorance. И вы не ждете уважения в ответ. Вы просто находитесь в невежестве, в полном невежестве. So, no respect and don't expect respect. I mean, вы не дарите уважение, вы не получаете уважения. Mode of passion. В гуна страсти. You offer respect. Вы дарите уважение.
But you оказывать. expect a lot of respect in response. Но вы много уважения ожидаете в ответ. Mhm. Mode of goodness. А в гуне благости I forgot. я забыл. Yeah, you offer respect. Да, вы оказываете уважение, почтение. And yeah, you offer respect in the case that they're respecting you. В случае, когда вас также уважают. So you greet somebody when somebody is greeting you. Otherwise, you are just ignoring. То есть вы приветствуете кого-то, если кто-то приветствует вас, а в другом, если это не так, то вы просто игнорируете. I have a neighbor here, У меня есть сосед здесь, and for half of the year I was greeting him. полгода я его приветствовала. He doesn't respond. Он не отвечал. And then I decided, okay, I mean, that's it. И я решил, ну все, такова жизнь. I'm not I'm not greeting him because it's useless. Я не буду его приветствовать, потому что это бесполезно. But in my heart, I'm thinking, Sarve Bhavantu Sukhinaha. May you be happy. I mean, I don't have anything with you. Be happy. Но в моем сердце я говорю, будь счастлив, у меня никаких проблем, никаких к тебе претензий нет, будь счастлив. So, and on the transcendental level, И на трансцендентальном уровне somebody is responding to you, not responding, you're offering respect. кто-то вам отвечает, кто-то вам не отвечает на оказание уважения и почтения. Вы это делаете. Therefore, Aruna Govinda, those devotees who don't respond to you, they're teaching you to practice your greeting on the transcendental level. Поэтому, Аруна Говинда, если кто-то не отвечает тебе почтением взамен на твое оказываемое почтение или уважение, они учат тебя тому, чтобы ты оказывал ему почтение и уважение на трансцендентальном уровне. You should be conscious Ты that должен you быть have to осознан, do the right thing. что ты должен делать правильную вещь. Yes, it's very, how to say, it's pleasing when devotees are responding correspondingly. Да, это очень приятно, когда соответствующим образом вам отвечают преданные. And it's nice when the neighbors are also responding accordingly. И приятно, когда соседи также вам отвечают взаимностью, когда вы им что-то говорите. But in the case of neighbors, I prefer that after half of the year I gave up. Но я предпочитаю, чтобы в случае соседей после полугода я сдавался. But in the case of devotees, even if they would not respond, I'll greet them definitely. I would offer them respect. Но в случае преданных, даже если они не будут отвечать мне взаимности, я все равно буду оказывать им почтение. And this is the essence of Trinadapi Sunichana Shloka. И это суть Shloki, Trinadapi Sunichana, Tarorapi Sahishnana, Ammanina, Manadina Kirtanya Sadahari, which every devotee knows, and Darya soon will also learn it. которую знают все преданные, и Дарья тоже скоро будет ее знать. Благодарю вас. Правильно ли я понял, что вот это ожидание, это уже примесь гуны страсти, да? Да, yes, expectation of something in return, this is definitely mode of passion. Ожидание чего-то взамен — это в гуне страсти, да. If you want to be happy, don't expect anything from anyone in this world. You'll be happy. This is the formula of happiness. Если ты хочешь быть счастливым в этом мире, ничего не ожидай ни от кого. Это формула успеха в этом мире. Don't expect justice. Не ожидай справедливости. The ancient Greeks, they said that the cause of anger is expectation of justice. Древние греки говорили, что причина злости в ожидании справедливости. You are driving a car. Вы ведете машину. And it's green. You have to drive. И это там зеленый свет, вы должны ехать.
Then suddenly another car is coming right in front of you from another side of the street. И внезапно другая машина с другой стороны улицы подрезает вас. And you get angry. Why? И вы злитесь. Почему так? Because it's not just, he's not following the rules. Потому что это несправедливо, он не следует правилам. And so far as you expect that everybody will follow the rules, you'll get angry. И если вы будете ожидать, что все будут следовать правилам, то вы будете несчастны. Don't expect that people will follow rules. Не ожидайте, что люди будут неукоснительно следовать правилам. Your world is a prison house. Этот мир — это тюрьма. Here are the inmates who don't follow rules. Здесь находятся заключенные, которые не следовали правилам. They are following sometime by accident. They are following some rules. Они по случайности иногда каким-то правилам следуют. Otherwise, don't expect it, and you remain peaceful. А в любом случае вы не должны этого ожидать, и вы останетесь умиротворенным. I sometimes was thinking that my anger is caused by lust, according to Bhagavad Gita. Иногда я думал, что моя злость возникала из-за похоти, соответственно, строкам из Бхагавад-гиты. It seems to be this expectation is also a kind of lust, a kind of kama. И я могу понять, что такое ожидание — это тоже является своеобразной формой похоти, ожидания. But otherwise, this explanation that I read recently from ancient Greeks is explaining a lot. Но вот этот постулат, который я недавно прочитала от древних греков, он очень многое объясняет. That you just expect from people who are not meant to be just with you. Потому что это ожидание. Ты ожидаешь каких-то вещей от людей, которые вообще не предназначены для того, чтобы твои эти ожидания исполнять. Therefore, you just do your duty, you offer respect, don't expect anything, do the right thing, and be happy in your spiritual life. Поэтому ты просто делай свои дела, выполняй свои обязанности, свой священный долг, и не ожидай взамен ничего от других, и таким образом ты будешь счастлив. Thank you very much, Gurudev. Виктор? Дорогой Гурудев, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Слава Шриле Прабхупаде. Хочу спросить, в начале лекции вы говорили, что надо строить свои отношения с духовным учителем и с преданными по принципу анугатия. И говорили, что там он состоит из таких, как по мне, возвышенных качеств, как послушание, привязанность, любовь, преданность. И вы говорили, что даже Нарада Муни с некоторыми из этих качеств родился, или может со всеми даже качествами этими. А что делать людям, которые родились без этих качеств, а только с дурными качествами, и которые сосредоточены только на себе и на чувственных удовольствиях? Как таким людям строить отношения с духовным учителем и с преданными? So that our relationships with Guru and with Vaishnavis has to be built on the principle of anugatya, which includes in itself a lot of beautiful qualities, necessary ones like obedience, love, attachment, devotion. And you said that Narada Muni already was born with some of those wonderful qualities. So the question is, what should we normal people do who have such who doesn't have such qualities yet or at all? How we can build those healthy, good relationships on this anugatya principle? First of all, these qualities of obedience, of empathy, of love, they're the qualities of the soul. В первую очередь, эти качества послушания, любви, эмпатии — это качества души. So they're present in our soul. Они присутствуют в нашей душе. It's not that we'll have to acquire them from somebody else or from somewhere else.
Это не то, чтобы мы должны их откуда-то достать или как-то в себе развить, они уже там присутствуют. Yes, now temporarily, because of the coverings of the modes of material nature, we cannot manifest these qualities. Да, и сейчас из-за вот этого покрытия иллюзорного мира мы не можем в полной мере проявлять эти качества. But by listening about the great saints, by seeing the example of our spiritual masters, by seeing the examples of devotees who has these qualities, we learn it. Но слушая о святых, о святых деяниях нашего духовного учителя и также старших преданных, мы можем слушать и развивать также в себе эти качества. Слушая о примере святых, слушая о примере возвышенных вайшнава, видя пример нашего духовного учителя, потихонечку мы развиваем эти качества. So therefore, it's important to listen how Narada is describing his qualities, because by listening to about those qualities, we start to appreciate them. And the first thing you have to do in order to develop a certain quality, you have to appreciate it. И очень важно слушать о качествах, которые описывает Нарада Муни, потому что, слушая об этих качествах, мы начинаем их ценить. А это необходимое условие. Когда вы слушаете об этих качествах и начинаете их ценить, тогда вы начинаете их в себе развивать. So this is the first condition. If you want to develop some quality, you appreciate it. Это первое условие, необходимое для развития в себе подобного качества. Вы должны его ценить. And when you appreciate some quality and you glorify some qualities in devotees, these qualities are coming to you. И когда вы цените качества и восхваляете эти качества, которые вам нравятся в других преданных, вы также развиваете эти качества в себе. So this is the mechanism. You appreciate, you glorify, and then you acquire. Таков механизм. Вы цените, вы восхваляете, а потом вы их вырабатываете. Обретаете. Обретаете. Спасибо, Гурудев, большой, очень хороший ответ и такой практический. Вот еще возникает желание, когда слушаешь об этом, возникает желание эти качества имитировать сразу. Ну вот как бы, что вы можете сказать по этому поводу? Yes, when you listen about those qualities, you want to imitate them. What you can say about that desire? You'll have to imitate, but the question is not that you'll imitate or not. The question is with what motivation you'll imitate. Ты будешь имитировать эти качества, но вопрос не в том, будешь ли ты их имитировать или нет, а то, с каким настроением и с какой мотивацией ты будешь их имитировать. So in a sense, Vaishnava etiquette means imitating. Потому что в определенном смысле этикет вайшнава означает имитацию. But the question is why you imitate in the beginning. А вопрос в том, почему ты имитируешь в самом начале. You imitate because you want to get something in response, or you imitate because you want to develop these qualities. Ты имитируешь, потому что ты хочешь что-то получить взамен, или ты имитируешь, потому что ты ценишь эти качества по-настоящему. You imitate because you want to create an image of a very, very advanced Vaishnava. Ты имитируешь, потому что ты хочешь создать впечатление очень-очень продвинутого вайшнава. Or imitate because you want to develop the qualities of Vaishnava. Или ты имитируешь, потому что ты хочешь развить в себе качество вайшнава. Therefore, practically what Prabhupada told to Garga Muni, he told him, imitate. Вот именно то, что сказал Прабхупада Гаргамуни, имитируй. You bow down. You don't feel it, but you just bow down. Imitate it. Кланяйся. Ты не чувствуешь это делать, кланяйся. Со временем ты почувствуешь себе это. So you imitate it. То есть ты это имитируешь. But then the feeling is coming. Но потом после этого следует и чувство. The whole Vaishnava etiquette in the beginning is imitating. Весь вайшнавский этикет в самом начале — это просто имитация. In the beginning, when we were paying down
and were offering our obeisances to Vaishnavas and were saying Vancha Kalpatarubhya Kripa Sindhuvevacha Patitanam Pavani Vaishnavibhyo Namo Namaha. It was a full imitation. Nothing. We did not feel anything. Когда мы вначале кланялись преданным с мантрой, мы просто имитировали, мы не чувствовали в себе ничего, мы просто покланялись и говорили эту мантру. But then, after some time, when you are hit by Maya, Но потом, после какого-то времени, когда вас майя накрывала, когда вас Майя побила, стукнула, and when you were maybe for some time you blooped, into Maya, и вы какое-то время смотрели на майю, blooped, когда вы провалились, вы плюхнулись в Майю, and then you came back and you started to appreciate devotees, и потом вы вернулись обратно, и вы стали ценить преданных. and when at that time you were saying Vancha Kalpatarubhya, you really felt it. И в тот момент, когда вы говорили эту мантру, вы действительно чувствовали это. You felt it that devotees are the kalpavriksha, that they're the wish-fulfilling trees. Вы чувствовали, что преданные являются калпаврикшей, что они являются древами исполнения желаний. And therefore they should be respected by us. И поэтому мы должны их уважать. Therefore, by hook or by crook, the feeling will come. Поэтому By постепенно будут возникать эти ощущения. не мытьем, так катаньем чувство придет. То есть оно придет либо потому, что вы следуете процессу, либо потому, что Майя будет тоже свое дело делать. И вы по-любому начнете чувствовать то, что вы должны чувствовать. So by hook or by crook, just by following the process, or because the Maya is giving us some hits, the feeling will come. Therefore, yes, in the beginning it's imitation. In the Да, beginning, поэтому в самом начале это имитация. in the beginning, the child is saying good morning, he is imitating his parents. Когда ребенок говорит доброе утро, вначале он имитирует своих родителей. But then when he grows, he starts to put meaning into this good morning. Но со временем, когда он растет, он вкладывает смысл в эти слова «доброе утро». So therefore, don't be afraid to imitate good things by having a good motivation. Поэтому не бойтесь имитировать хорошие вещи, имея подходящую мотивацию. Правильную мотивацию. Спасибо большое, Гурудев. Сейчас чувствую, конечно, большую мотивацию получить какую-то славу и почет, имитируя такие качества. Вот, но как бы понимаю, что надо ценить, как вы сказали, и прославлять эти качества. You'll have to pass a stage in your spiritual life when you'll still want some glorification for doing the right things. Ты пройдешь через период своей духовной жизни, когда ты будешь чувствовать необходимость, чтобы тебя восхваляли, отдавали тебе почет за то, что ты делаешь. You cannot avoid it. Ты не можешь этого избежать. You'll want to be appreciated when you sing. Ты будешь хотеть, чтобы тебя восхваляли и почитали, когда ты будешь петь? Петь. Yeah. Мгм. You'll want to be appreciated when you are organizing a program. Ты будешь хотеть, чтобы тебя восхваляли, когда ты будешь организовывать программы. You'll want to be appreciated when you'll give a class. Ты будешь хотеть, чтобы тебя восхваляли, когда ты будешь давать лекции. You want to be appreciated when you'll cook a feast. И ты захочешь, чтобы тебя восхваляли, когда ты будешь готовить на фестивалях. You can say, well, that's not me cooking, that's Shrimati Radharani cooking, I'm just an instrument. Ты будешь говорить: нет, я не готовил, это Шримати Радхарани готовила, я просто инструмент в ее руках. But if nobody will tell you thank you after you're cooking, you'll feel something, something is wrong.
Но если тебя никто не поблагодарит, не скажет тебе спасибо после того, как ты их готовил, ты что-то почувствуешь в своем сердце. I remember when I was doing my first drawings when I was a kid. Я помню, когда я свои первые рисунки рисовал, когда я был ребенком. I came to my mother for it, and I expected her to, how to say, to not to glorify me, but yeah, to glorify me anyway. Я ожидал от нее, что она будет меня хвалить, восхвалять. This was my level. I was a kid. You need that when you're a kid. Это был мой уровень, я был ребенком, мы сейчас дети. Victor, you need to hear good things about you when you are doing the good things in the beginning. Виктор, тебе необходимо слушать похвалу, когда ты в самом начале делаешь правильные вещи. We as devotees, sometimes we have this kind of like perverted understanding about what humility is. У нас, как у преданных, существует извращенное понимание того, о том, чем на самом деле является смирение. In the name of humility, you never say a good word to other devotee. И во имя смиренности ты никогда не скажешь доброго слова другим преданным. In the name of humility, nobody is telling us a good word because Во имя, you have to be humble. You should never hear anything good about yourself. во имя смиренности ты никогда не следует говорить никому положительных слов, потому что Нет, иначе... нет. Во имя смирения преданные даже не говорят друг другу хорошего слова, доброго слова, потому что ты просто должен быть смиренным, и ты никогда не должен слышать чего-то хорошего в свой адрес. We are traumatizing ourselves by this false philosophy. Мы сами себя травматизируем этой фальшивой философией. We traumatize devotees, Мы преданных травматизируем, and we grow up with traumas in our devotional life. и мы растем с травмами в нашем духовной преданной жизни. What would happen with a kid who never hear a good word about the right things that he is doing? Каким бы вырос ребенок, который никогда в жизни не слышал доброго слова о своих хороших поступках? What do you do with the psyche of a kid when he wants to hear some thank you, and you are saying, yeah, I'll never tell you a thank you because you have to remain humble in your life? Что вы делаете с психикой ребенка, который хочет услышать от вас спасибо, а вы говорите ему, что вы никогда не скажете ему спасибо, потому что он должен оставаться смиренным всю свою жизнь? You have a certain childhood in your spiritual life. У вас есть своего рода детство в вашей духовной жизни. When you should not be afraid of being a little bit proud, and when you should not be afraid of wanting to hear some good things about the things that you are doing. Когда вы не должны бояться слышать похвалу о себе, и когда вы не должны бояться быть гордыми за какие-то хорошие вещи, которые вы сделали. You have the right for it when you're in your childhood state of spiritual life. У вас есть на это право, когда вы находитесь в детском возрасте своей духовной жизни. And therefore, sometimes sometimes some so-called senior devotees, they're like, I don't know, Gestapo constables, or just torturing devotees that you have the right only to hear nasty things about yourself. But I would never tell you even a good thing, otherwise you'll become proud. И вот есть старшие преданные, которые Иногда извращают, есть некоторые старшие преданные, которые ведут себя как констебли в гестапо, которые тебе говорят, что я никогда не скажу тебе доброго слова, потому что ты возгордишься. Я буду говорить тебе только негативное, как бы что-то. What would happen with a kid if he is grown up in such an atmosphere? This is a toxic atmosphere. А что бы произошло с ребенком, если бы он рос в такой токсичной атмосфере, потому что это токсичная атмосфера. Therefore, yes, in the beginning, of course, you want to be a little bit prized for the right things that you are doing. It's normal. Поэтому да, вначале тебе хочется, чтобы тебя похвалили за правильные вещи, которые ты сделал. Это совершенно нормально. Yes, it should not be chronic.
Да, не надо чтобы это в хроническое что-то превращалось. It should not be to the extreme. Не нужно это доводить до крайности. But some space is there. Don't be afraid of that. Leave some space for that too. Но это тоже должно иметь свое место быть. Оставьте этому немного пространства. Because you are doing the right things in devotional service, Потому что вы делаете правильные вещи в своем преданном служении, connected with Krishna, связанные с Кришной. and you are getting some prizes from devotees who are expressing their love and appreciation to you in this way. И вы получаете хвалу от преданных, которые выражают таким образом вам свою любовь и уважение. And you need love when you are a kid. Когда вы ребенок. When we are beginning devotees, we need love, we need affection, we need care from devotees. How devotees express this care? By good words. Когда мы являемся таким ребенком, нам необходимо слышать хвалу и получать любовь от преданных. Как преданные выражают свою любовь добрыми словами. It's a complicated topic. Это очень сложная тема. But I want to say, when thinking about the experiences that I had in the past, Но когда я думаю о том, какой опыт у меня был в прошлом, sometimes I really feel that I was a little bit traumatized here and there by some so-called senior devotees. я понимаю, что я был травматизирован определенным образом некоторыми преданными, когда я был младше. Who are not quite experienced about how you should take care about new devotees. Которые не имели опыта достаточного в общении с младшими преданными. And who left me with some scars, on my subtle body that you should never desire to hear a good word about yourself, otherwise you'll become proud and things like that, Которые оставили глубокие шрамы в моем тонком теле по поводу того, что тебе не нужно слушать никогда доброго слова о себе, иначе ты возгордишься. I had the experience of association with two types of seniors. У меня был опыт общения с двумя типами старших преданных. Niranjana Swami, Srila Shivarama Swami, Bhakti-Vibha Maharaj, they were always very loving. Эти преданные были очень любящими. They never had a problem to tell you a good word about what you have done. У них никогда не было проблем с тем, чтобы сказать тебе добрые слова по поводу того, что ты сделал. And there were others who, anything you have done, good or bad, the reaction was bad. А были и другие, которые, несмотря на то, что ты сделал что-то хорошее или плохое, их реакция всегда была плохой. Therefore, in that sense, you should not become, how to say, become a kind of paranoid that, well, I want some appreciation from devotees, You have the right, to some degree, you have the right to get some appreciation and love from devotees, because you need that energy to grow. Поэтому давайте не нужно становиться параноиками в том, что ты боишься услышать доброе слово о себе. Вам нужна эта любовь и ценность от преданных, то, что они вас ценят, и вам необходимо это слышать, потому что вам дает это духовную энергию для того, чтобы расти. After 15-20 years in Krishna consciousness, you'll not depend anymore on those things. Через 15-20 лет сознания Кришны вы больше не будете зависеть от этих вещей. Because you already are a grown devotee, and you take your pleasure and assurance not from the good words, but from your internal feeling that you really satisfy Vaishnavas and satisfy Guru and Krishna. Потому что это будет ваше внутреннее ощущение в сердце удовлетворения от того, что вы послужили Гуру, Кришне и Вайшнавам, а не что-то внешнее. And not because you are prized. Не потому, что вас похвалили. So these are just, maybe I'm breaking some Baladeva, cum se spune șabloane? Deci poate eu stric șabloanele acum. Niște tipare. Da, spune engleză. Patterns. Yeah, maybe I'm breaking some patterns now, but I want devotees to think and not just be blind followers.
Возможно, я сейчас какие-то шаблоны разрываю, но я хочу, чтобы преданные думали, а не просто слепо следовали указаниям. Спасибо большое, Гурудев. Hare Krishna. You can ask a devotee who is 30, 20 years in Krishna consciousness to think like you said, that I'm afraid of being prized. Yes, for a devotee who passed 20, 30 years in Krishna consciousness, that's okay. Вы можете спросить человека, как преданного, который в сознании Кришны 20-30 лет. Да, в его случае, возможно, должен присутствовать этот страх для того, чтобы быть похваленным от похвалы от преданных. You have to be afraid of pratishta, of labha, puja, and pratishta. You have to be afraid that devotees are praising you and that they're glorifying you. After 20, 30 years, yes. Да, после 20-30 лет вы должны бояться того, чтобы преданные вас хвалили или говорили вам что-то хорошее очень часто. But when you are a beginner in Krishna consciousness, you need to hear some good things about the good things you have done in devotional service. Но когда вы находитесь в самом начале своего пути в сознании Кришны, вам просто необходимо слушать добрые слова о тех правильных вещах, которые вы сделали. Необходимо слышать иногда, да. You should not, again, without extremes, but we need that because this energy is giving us assurance that we are doing the right thing. Опять же, без крайности, но нам нужно слушать эти вещи для того, чтобы у нас была энергия для нашего дальнейшего прогрессирования движения. And Srila Prabhupada didn't have any problem to praise his disciples. И у Шрилы Прабхупады проблем не было с тем, чтобы хвалить своих преданных. Своих учеников. Учеников. And Prabhupada was praising his disciples when they were doing good things and doing nice services. И Прабхупада хвалил своих учеников, когда они делали выполняли хорошее служение. So therefore, we have to learn to praise devotees when they are doing right things. Поэтому мы должны научиться хвалить преданных, когда они делают какие-то хорошие вещи. In the beginning of our spiritual life, we don't have to have a problem if somebody is praising us for the good things. We have to be grateful for that. В начале своего духовного пути у нас не должно быть проблем с принятием похвалы от преданных, когда мы делаем что-то хорошее. Of course, Guru Kripa Hi Kevalam, everything good I have done is by the mercy of Guru. Все хорошее, что я сделала, оно было сделано по милости моего гуру. And if you sometimes feel that I did the right thing for the pleasure of Guru and Krishna, and I'm okay, I'm a good boy, I should go on. That's a normal thought. Don't be scared about it. Когда у вас появляется мысль о том, что я сделала благодаря своему гуру, духовному учителю что-то хорошее, я хороший мальчик, я это сделал, это выполнил, это неплохая мысль, не ругайте себя за это. И поэтому я должен идти дальше, должен делать дальше свое служение. This should be our thought process. Таков должен быть наш мыслительный процесс. Otherwise, I tell you, psychologically, sometimes devotees are very, very broken. А иногда я говорю вам, что некоторые преданные, они психологически очень сильно травмированы. They're broken people who are telling others that chant Hare Krishna and you'll be happy. But you don't look happy because you're psychologically destroyed. Это люди, которые говорят другим преданным, пой Харе Кришна и будь счастлив. Но они не могут быть счастливы, потому что они разбиты изнутри. Да, эти преданные сами не очень выглядят счастливыми, потому что они психологически травмированные люди. Therefore, yes, we are not this body, we are not these minds, but we have to have a right attitude towards body and towards minds. Да, поэтому и мы не являемся своими телами или своим умом, но мы должны иметь соответствующее отношение к своему телу и к своему уму. Правильное отношение. And then our bodies and our minds will not become an obstacle in our spiritual advancement. И тогда наши тела и наш ум не станут препятствиями на пути нашего духовного развития. I'm not saying that we have to become narcissists. Я не говорю, что нам нужно стать нарциссами. But
we should not be afraid of receiving praise and love in the form of good words from others and be grateful. Я говорю о том, что мы не должны бояться получать хвалу и любовь, выраженную в добрых словах от других. И быть благодарными при этом. And we should not have a problem to praise other devotees when they are doing right things. И мы не должны останавливать себя, чтобы хвалить других преданных, когда они делают какие-то хорошие вещи. Otherwise, I heard in one temple, Или иначе я слышал, как в одном храме the leaders are saying we are not praising our devotees because they will become proud. мы не хвалим наших преданных, потому что иначе они станут гордиться. We'll never celebrate a birthday of a devotee because they'll become proud. Мы никогда не празднуем день рождения преданного, потому что он возгордится. This is wrong. Это неправильно. We praise here in Bucharest. We praise like anything. Praise devotees when are their birthday. Здесь, в Бухаресте, мы хвалим, мы поздравляем преданного, когда здесь у кого-то есть день рождения. They already have been traumatized in their childhood. Их уже травмировали в детстве, им достаточно. 30-20% of people who are joining nowadays the Hare Krishna movement, they have been sexually raped in their childhood. 20-30% в настоящее время тех, кто присоединяется к сознанию Кришны, они были изнасилованы в своем детстве. And they never heard in their childhood a good word about themselves. Do we have to repeat the same pattern? No, this is wrong. И они слова хорошего в своем детстве не услышали о них самих. Должны ли мы повторять этот шаблон? Нет, мы не должны этого делать. Their devotees, before becoming pure devotees, become human. Дорогие преданные, перед тем, как стать чистыми преданными, станьте, пожалуйста, людьми. So this is the idea of Victor of what I wanted to tell you. I'm not saying that it's the words that I said they're, how to say, they're directed towards you, but in general, that's what I felt that I would like to say regarding this subject, and you just stimulated me by your important question. Вот, Виктор, что я хотел сказать по этому поводу, и не все, что я говорила, относилось конкретно к твоему случаю, но ты своим вопросом вдохновил меня для того, чтобы я раскрыла эту тему более подробно. Спасибо большое, Гурудев. Я еще слышал такой вариант, что когда мы хвалим кого-то, там, или, может быть, чрезмерно хвалим, то тоже непонятно, где тут чрезмерно, где не чрезмерно, то мы как бы это обратная сторона зависти, то есть мы, получается, как бы завидуем этому человеку, прославляя его, там как-то красиво говоря ему, как-то вот такие я слышал еще вариации, как бы. We heard that it's the other side of envy when we overly praise someone, or we do it exaggeratedly. This is the other version that he heard from devotees. Как Шакуни в этом Махабхарате. Yes. You just take one case from the Shastra and use it as a club, to beat with them in the heads of devotees. Ты просто вырываешь определенную фразу из шастры, потом как палицей, как дубинкой начинаешь бить ей всех преданных. And you call this humility. И ты называешь это смирением. Здесь слово «ты» надо заменить на «вы». То есть вы берете какое-нибудь утверждение из шастры, которое вам нравится, и вы его используете просто как дубину для того, чтобы бить преданных. I never heard this attitude from Radhanath Swami. Я никогда не слышала о таком отношении от Радhaната Свами. I never heard it from Srila Shivaram Swami Maharaj. Никогда не от Шрила Шиварами Свами Махараджа. I never heard it from Srila Niranjana Swami Maharaj. От Шрила Ниранджана Свами Махараджа я этого никогда не слышала. All that I saw that they are praising devotees. Все, что я видела, это то, что они хвалили преданных. They don't have a problem to celebrate somebody's birthday. У них никогда не было проблем с тем, чтобы отметить чей-то день рождения. And so on.
и так далее. Why? Почему? Because they are normal people. Потому что они нормальные люди. They don't have traumas that we have in our post-Soviet lives. У них нет той травмы, которую мы получили в нашей постсоветской жизни. They don't have those crooked-minded traumas of post-Soviet culture. У них нет этих извращенных понятий, которые остались в нашей голове в постсоветском пространстве. But yes, you just gave an example. I also heard many, many other examples like that, really crooked-minded examples. Да, и ты сейчас привел один из таких примеров. Я тоже слышал довольно много таких примеров, которые были извращены, испорчены, перевернуты. And ladies in our movement hear these things. И девушки в нашем движении слушают эти вещи. Женщины. Женщины. Kids, Дети, old men, пожилые люди and young devotees. и младшие преданные. And I just pray that our ISKCON will grow to the stage when we'll have a lot of mature devotees who don't do these stupid things. И я просто молюсь, чтобы на определенном уровне в нашем сознании Кришны дозрели, стали зрелыми множество преданных, которые не будут делать этих глупых вещей и ошибок. Чтобы большинство наших преданных движений сознания Кришны были зрелые преданные, которые не будут допускать больше вот подобного рода крайностей и вещей, которые просто травмируют преданных и не позволяют им расти счастливыми в сознании Кришны и нормальными людьми в сознании Кришны. Okay, it's a heavy topic, but good that we discussed it a little bit. Да, это тяжелая тема, но очень хорошо, что мы ее немного сейчас обсудили. Алена? Харе Кришна, Гурудев, примите мой поклон, пожалуйста. Тебя слава Шри Прабхупаде. Спасибо вам большое. Хотела, во-первых, сказать, ваши лекции гораздо больше дают по воспитанию детей, чем книги по педагогике и психологии, которые я читаю последние 15 лет. Вот правда. Спасибо вам. У меня вопрос. С похвалой и поощрениями младших все понятно стало после ваших объяснений. Относительно равных и старших тоже у меня какая-то есть обусловленность. Я слышала и хочу у вас уточнить, что когда мы хвалим, ну, даже не хвалим, а вот, ну, прославляем старшего в его деятельности, например, я не знаю, там гирлянду старшая преданная вот сделала, что это как будто бы ты опускаешь ее на свой уровень, и ты оцениваешь. Вот как прославлять? Где вы это берете, Боже ж ты мой? Говорят. Говорит, где, в каком доме вы живете, преданные? Может быть, я в другой реальности живу, просто не знаю. Ну, на намахатах иногда бывает что-то там, что-то говорят, как надо, как не надо. Вот. И есть ну, как бы, и вот у меня просто конкретно бывает ситуация, я плету со старшей преданной гирлянды, ей почти под 80, и она инициированная, и когда я говорю там, вот как вы классно то, она такая, ой, мне это так важно слышать, так важно, ты меня испортишь, но мне так нужно, чтобы ты это говорила. И я ей все равно говорю по-человечески, но я стала бояться, а вдруг я принимаю участие в развитии ее, ну, этого эго там, чего, аханкары какой-то. То Нет, есть вы принимаете участие в выздоровлении ее тонкого тела. Окей, хорошо, простите, что я перебил. Не, спасибо вам. Вот примерно это я и хотела спросить. То есть я правильно понимаю, как с младшими нужно применять разум, чтобы дозировать, чтобы не перехвалить за абы что, но с равными и со старшими нету слишком много. Наше дело давать хорошее, благодарить, хвалить, прославлять, а там они уже сами со своими старшими разберутся, где у них от этого развивается эго, где не развивается. Правильно? Окей, Дарья, переведите. So,
The question is, it's all understood with the younger devotees, but with equal ones and all the devotees, there is a question because how to be with praise, how to not overpraise them. And she heard from some devotees on the Mahatas that if you praise senior devotee, you somehow put him on the same level with you. And Gurudev said that it's absolutely incorrect, and he doesn't know where we can hear those things. But Alona gave an example with the senior devotee with who she's doing garlands, and when she's trying to praise her, she says that you will spoil me, but I need to hear that, but you will spoil me. And Alona Mataji was scared that she's contributing to her aharamkara or ego state, but Gurudev said that she's actually curing her by doing so. And in the end of this discussion, the conclusion would be that yes, with younger devotees, you should be always supportive and say those praises. Oh, it's about equal and senior devotees. You should, I guess, you could say that it should be place time and what exactly you are praising them for. But it's absolutely normal and acceptable to praise senior devotees in such cases. One thing is sure. Одна вещь наверняка известна. We have to glorify devotees. Мы должны прославлять преданных. We have to appreciate devotees. Мы должны ценить преданных. This is the part of our culture. Это часть нашей культуры. This should become a part of our sadhana. Это должно являться частью нашей садханы. Without glorifying and praising devotees, we will not get rid of envy. Не прославляя, не восхваляя преданных, мы не избавимся от зависти. And we will not have an attractive sangha. И у нас не будет привлекательной санги. Now, yes, you have to praise and glorify devotees in a right way. А теперь, да, вы должны восхвалять и говорить добрые слова преданным правильным образом. And you have to have a certain intelligence to do it in a right way. У вас должен быть определенный интеллект для того, чтобы делать это правильным образом. Intelligence and experience, two things. Интеллект и опыт, две вещи. Therefore, yes, when we are glorifying senior devotees, Поэтому да, когда мы восхваляем старших преданных, we glorify them with a proper motivation because we really admire their wonderful results and performances that they achieved in their devotional service. Поэтому да, когда мы хвалим старших преданных, мы делаем это с правильной мотивацией, потому что мы по-настоящему восхищаемся и ценим их результаты, которые они достигли в своем замечательном служении. By admiring those qualities, the devotees became sympathetic towards us, and they are sharing their mercy to us. Когда мы ценим и хвалим качество этих преданных, они благоволят нам, и они делятся с нами своей милостью. We are praising equal devotees because we want to support them in what they are doing. Мы хвалим преданных, равных нам, потому что мы хотим поддержать их в том, что они делают. Sometimes I was playing football with our devotees. Before starting giving initiation, I was playing football with our devotees. Раньше я играла с нашими преданными до того, как я начал давать инициации. Здесь я играл с ними в футбол. And we were playing basketball also. Baladeva, he is a witness. И мы также играли в баскетбол, Баладева свидетель. And there are two types of teams. Есть два типа команд. In one team, when somebody is trying to shoot a goal, and he's missing it. В одном типе команды, когда кто-то пытается забить гол, и он пропускает его. Others are screaming at him that you fool, you have a crooked legs, and don't have brains and things like that. Ты неумеха, у тебя ноги, руки кривые, ты ничего не можешь сделать и тому подобные вещи. And this team usually is losing. И вот эта команда обычно проигрывает. And the second team is the team when even if you are not doing so well and you
missed the goal, А в другом типе команде, когда ты даже пропускаешь гол, и ты не совсем точно это делаешь, and you really have some crooked legs, и у тебя на самом деле ноги кривоваты, or you're just very weak, или ты просто очень слаб, but you tried your best, но ты сделал все, что мог. and your teammates, they're saying, very good, try it again, nice, you are doing well. И твои коллеги по команде, они тебя подначивают, они тебе помогают. Да, молодец, ты очень хорошо постарался, давай сделай еще раз. This team usually is winning Вот обычно эта команда выигрывает, because they encourage and they support each other. потому что они друг друга подбодряют и помогают друг другу. So we prize equal devotees because we want to encourage them and to support them in their service. Поэтому мы хвалим, мы помогаем, поддерживаем наших преданных, которые равны нам по статусу, потому что мы хотим поддержать их в том, что они делают правильно. Because they are fighting with the illusory energy, and we need mutual support in that fight. Потому что они борются с иллюзорной энергией, и нам нужна взаимная поддержка для того, чтобы эту борьбу выиграть. And we prize junior devotees to encourage them. И мы хвалим младших преданных для того, чтобы подбодрить их, подхрабрить, To lift them up для того, чтобы поднять им их дух, and to give them security. и для того, чтобы защиту им обеспечить. So this is the right motivations why we are prizing seniors, equals, and juniors. Вот такова правильная мотивация, по которой мы хвалим старших, равных нам и младших преданных. Now, are there cases when you can prize senior, juniors, and equals with the wrong motivation? А теперь существует ли неправильная мотивация в восхвалении старших, равных и младших преданных? Yes, Да, every good thing can be spoiled. все хорошее может быть испорчено. Did you had a situation when you are eating from the plate Были у вас ситуации, когда вы едите из тарелки, and you just touched your plate and it fell from the desk, and it fell on the ground and got broken? когда вы задели свою тарелку, и она просто упала на пол и разбилась? Does it mean that from now on you should never use a plate? Значит ли это, что начиная с этого момента вы не должны никогда пользоваться тарелкой? Because the plates are falling down and they're getting broken. Потому что тарелки падают, и они разбиваются? No, Нет. you should use the plate. Вы должны пользоваться тарелками, You should be careful. но вы должны быть осторожны. So when devotees are saying we should not praise anybody because they'll become proud, Поэтому, когда преданные говорят, что мы никого не должны хвалить, потому что преданные возгордятся, it's like this accident when the plate is falling down. это как эта случайность, когда тарелка падает. It doesn't mean that you should not use plates. Это не означает, что вы не должны пользоваться тарелкой. Sometimes people are perverting what you are glorifying in them. Иногда люди извращают то, что вы хвалите в них. But these are just some accidents. Но это просто какие-то случайности. And you should not use an accident to make it a common rule. Вы не должны использовать случайность, делая из нее правило. We are people, we are human beings, and we have to learn, and we are devotees, we have to learn to prize seniors, equals, and juniors, to do it in a right way. Мы люди, мы живые человеческие существа, и мы преданные, и мы должны научиться хвалить с правильной мотивацией старших преданных, равных нам, и младших преданных. Прославлять, мы должны, glorify devotees. And this will create a very wonderful atmosphere in our sanghas. И это создаст очень замечательную атмосферу в нашей санге. We'll get Vaishnava Kripa, we'll get devotees Kripa, mercy. И мы получим Вайшнава Крипу, Крипу преданных или благословение преданных.
And that's what struck me when I heard from Srila Radhanath Swami many years back, about 20 years back. И это то, что меня, I was very touched by this explanation. и это то, что меня поразило, когда я 20 лет назад прочитал Я услышал Радханатха Свами на лекции в Киеве. He said Он сказал, that when you are glorifying the devotional service of another devotee, когда ты прославляешь преданное служение другого преданного, you are getting even more mercy than the situation when you personally do that service. ты получаешь даже больше благословений, чем если бы ты сам выполнял это служение. And he explained immediately that it doesn't mean that now you are just sitting and just glorifying other devotional services. И он тут же пояснил, это не означает, что ты просто сидишь, ничего не делаешь и прославляешь служение других преданных. Because then this will become again a perverted thing. Потому что снова это будет извращением. But have you observed that in ISKCON we have one interesting phenomena? Но заметили ли вы, что у нас в Исконе есть очень интересный феномен? We can glorify somebody after his death. Мы можем прославлять кого-то после его смерти. When the person is alive, nobody is telling him anything good. А когда человек жив, никто не скажет ему доброго слова. And I want to say I had a friend who died, who left his body in Vrindavana. И я хочу сказать, что у меня был друг, который умер, он оставил свое тело во Вриндаване. And my pain was that I could not tell him those things that I would like to tell him when he was alive. I had to tell those things only after his passing from this world. И моей самой большой болью было то, что я не мог ему лично сказать все те вещи, которые я ему не сказал, пока он был жив, и я должен был их сказать, когда он уже умер. And at that point, I took a vow that if I feel something good about a devotee, I will tell him that. И тогда я взял на себя обет, клятву дал себе, что с тех пор, что я всегда буду говорить, если я чувствую что-то, сказать, похвалить преданного, я скажу ему это. But again, sometimes we know that we have to glorify devotees, but we don't feel it and we don't know how to do it. Но иногда, да, у нас появляется чувство, что мы хотим прославлять преданного, но мы не знаем, как именно это сделать. Learn to do it in a right way. Научитесь делать это правильным образом. It should be balanced way. Это должно быть уравновешенно. And I heard a very nice example in that regard. И я слышал очень замечательный пример по этому поводу. And you, Alena, you would like it. И, Алена, тебе он понравится. When you are putting a cake in a stove, Когда вы пирог засовываете в печь, if you keep it too long, it will burn. если вы слишком долго его продержите, он сгорит. If you keep it too short, it will be raw. А если вы слишком мало его продержите, он не допечется. In the same way, when you glorify Vaishnavas, Таким же образом, когда вы прославляете вайшнавов, you should not burn them, with your over glorification. вы не должны их обжечь своим чрезмерным прославлением. And at the same time, you should not just be like a kripana, like a miser. И в то же время вы не должны быть как крипана, как Скупец. купец. Прабhuji, молодец. Well done, Prabhuji. Today is your birthday. Good for you. Nice. Сегодня твой день рождения, молодец, здорово. Sounds funny, yes? Звучит смешно, да? This, more or less, these were my first glorifications of devotees at their birthdays. А это были мои первые прославления преданных, когда у них были день рождения в начале моего духовного пути. We know very well how to criticize devotees. We do it professionally. Мы очень хорошо знаем, как нужно критиковать преданных. Тут мы профессионалы.
We do it spontaneously. У нас выходит это спонтанно. We don't need any notes Нам не нужно ничего записывать, because the notes are on our minds. We are criticizing him so many times that we already just know what to say. потому что эти записи, они находятся у нас в сознании. Мы так часто его критиковали в нашем уме, что у нас это все сохранено. Мы просто берем оттуда информацию. But when we try to glorify a devotee, oops, well, he's putting nice tilak. Well, А когда нам нужно прославлять преданного, у него хорошо выходит наносить тилаку. it's good. At least you started with something. Это хорошо, вы с чего-то начали. Therefore, yes, Alena, it's a science how to glorify devotees with a proper motivation and proper words. Да, Алена, поэтому это целая наука о том, как хвалить преданных правильным образом и с правильной мотивацией. And the exceptional situations when somebody got spoiled by glorification should not become a rule. И исключительные случаи, когда кого-то испортили, чрезмерно его восхваляя, должны оставаться исключениями, и мы не должны применять их как повсеместное правило. If you glorify a devotee because you express your affection and love, devotees will feel that. Если вы восхваляете преданного и выражая ему свое почтение и любовь, преданные это почувствуют. Even if you are saying just a few words. Даже если вы просто несколько слов скажете. But if you want something in return, you have an issue and you want to glorify, even if you'll say many beautiful words, devotees will also detect it. Но если у вас есть какая-то нерешенная проблема с этим преданным, и вы будете говорить ему очень много красивых и хвалебных слов, они точно так же очень тонко прочувствуют этот момент. So now let's resume it. Теперь давайте резюмируем. We should glorify devotees Мы должны прославлять преданных with the proper motives, с правильной мотивацией, with pure motives. с чистой мотивацией. And then we'll advance in Krishna consciousness and we'll get rid of envy and we'll please devotees, Guru and Krishna. И тогда мы будем прогрессировать на духовном пути в сознании Кришны, и мы удовлетворим Гуру, Кришну и преданных. And most important, we'll have healthy communities. А что самое важное, у нас будет здоровое общество, сообщество. Мы будем иметь здоровые общины. Община. We'll not have those toxic communities in which nobody is telling you anything good any time, because I'm afraid that you'll become proud. Therefore, I'll just tell you only dirty words, because this will keep you humble. И тогда мы не станем теми токсичными общинами, в которых преданные не хотят или боятся говорить хотя бы одно доброе слово, потому что ты возгордишься, и тебя это испортит. И поэтому я говорю только жесткие слова, чтобы тебя оставить смиренным. I think we covered Я думаю, что everything. нам удалось полностью обсудить этот топик. Спасибо большое, Гурудев. Харе Кришна. So, yes, thank you, Alena, and thanks, Victor, for bringing up this topic, this important thing. Да, и спасибо, Виктор, тебе также за то, что вы эти темы подняли, очень важные. And thanks everybody for surviving again 3-hour lecture. И спасибо всем за то, что вы пережили снова 3-часовую лекцию. And I'll show you the deities and we'll finish our program today. Я покажу вам божество, мы закончим сегодняшнюю программу.
Эй, Ямуна, Хари Кришна. Харе Кришна. Как дела? Хорошо. Молодец. Молодец, что хорошо. Харе Кришна, дорогой Гурудев. Мои поклоны, пожалуйста. Хари Кришна. Рада вас видеть. Очень рада, очень соскучились. У нас не получится приехать в октябре, как мы говорили. Мы вчера уже узнали об этом. Да, нам надо решать вопрос с мамой после смерти папы. Целая череда вещей, которые мы должны сделать. Поэтому я писал Парамананде, что в октябре не получится, но, может быть, уже после декабря. То есть мы поедем в Турцию в конце сентября, вернемся. За 3 мы будем решать вопросы мамы до Нового года туда, до Индии. Уже, наверное, скорее всего, будет после Индии. Хорошо. Харе Кришна. Okay. So, dear devotees, thank you so much. See you next Friday. Да, дорогие преданные, увидимся в следующую пятницу. Meanwhile, all the best in your sadhana and your devotional service and your glorification of devotees also. Всего вам наилучшего в вашей садхане, в вашем служении преданным, а также в восхвалении и в прославлении других преданных. Mother Ramona, can you turn on the camera just for 3 seconds? Yes. So, dear devotees, this is Ramona Mataji. She is from Vienna. And I just want to welcome her in our Sangha. Hare Krishna. Дорогие преданные, это Рамона, она из Вены, это наша преданная, я хотела ее поприветствовать в нашей санге. So, welcome, Ramona, and thank you for participating. Thank you also for the lecture. You're welcome. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, Shri Radha Madan Mohan ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Jai. Shila Gurudeva ki jai. Jai. Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.